Assurance Cell, IQAC is organizing 10-day online national workshop on research methodology, sponsored by Indian Council of Social Science Research, that is ICSSR, Western Regional Center, Mumbai, from today till 29th January 2024. I feel extremely glad to announce over here that recently we have completed our NAC re-accreditation cycle 3 with A grade having 3.19 CGPA. And just after that, like cherry on the cake, we received ICSSR grant for this workshop. For the inaugural session of the same, we have with us Professor Dr. Vijay Maheshwari, Vice Chancellor, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, as an inaugurator of the workshop. Mr. Hemant Karmik, sir, Executive Member, Shri Shivaji Education Society, Amravati, as the Chairperson. TMM Dilrukshi Kure, Madam, as the guest speaker, and Dr. MM Bedkar, sir, as the keynote speaker. On behalf of the organizing secretary and the honorable principal of our institute, Dr. Smita Deshmukh, ma'am, convener of the workshop, Dr. D.R. Bambore, sir, and co-convener, Dr. Manda Nadurkar, ma'am, I, Dr. Savita Thakre, coordinator, IQAC, extend my heartfelt, warmest welcome to you all, along with the participants who have joined us. I welcome you all again. Now, I request our respected principal, Dr. Smita Deshmukh, ma'am, for her welcome address and brief about the workshop. Thank you so much, Thakre ma'am. Yes. Thank you so much. Just I extend my again humble a tribute to Dr. Panjabrao Deshmukh and Vimalabai Deshmukh. Today, it's a really very golden moment for all of us that along with Honorable Vice Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University and Kaviyatri Bahinabai Chaudhary, Maharashtra Jalgaon, Maharashtra Uttar Maharashtra University, Vice Chancellor. Welcome, sir, from my bottom of my heart. Just I welcome Hemantji Karmik. I think he will join within a second, our executive member of Shivaji Education Society. Respected Bedkar, sir, welcome, sir. And all my dear participants, IQC coordinator, and Bambore, sir, and Manda, ma'am, and all my dear participants and research students over here. I think just I remember one line over here, that a company of good people is a diet of brain. Dilrukshi ma'am, that's diet of brain. Why I'm saying, because the research is one part and parcel of our day-to-day curriculum also, and in our syllabi also. When we're talking about the research methodology, without wasting our time, because we are to listen to Honorable Maheshwari sir also, we are just taking the cognizance of each and every part of the research area, how to frame the topic of the research and the research concepts, and how to write the research paper with the basic things: analysis of statistical method, research methodology, the psychology, research design, styles and techniques, and research ethics, their tools and techniques and all that. The idea behind it that is the specific objective of this workshop sponsored by ICCR is for to introduce the participants to a newer research paradigms along with the practices to develop the needed competencies for design of the research in education, to provide an exposure to various research methods, and to germinate, to promote the quality to the research, and offer the forum of the research background. These are the things just we are putting forward with all of you. There are many participants over here. I think I will just quote some names over here, because it's very essential. It covers whole span, not only national, it is international workshop. I am saying, because Dilrukshi ma'am, TMM Dilrukshi from the Colombo, Sri Lanka, is available over here. Welcome, ma'am. Here, the Madhulika ma'am is there. Then Anjali Gaidhane, she is from Nagpur Hislop College. Then Pavitra Patil, she is from Jalgaon, sir, from your university. Then Sanjukta Padi, she is from Odisha. Then Pranav Kolte, he is also one of the resource person from Sant Gadge Baba Amravati University in Marathi. Then Manita Kaur, she is from Chindwada, Bichur.
Then Shivaji Hussain, he is from Kannad, that's Bamu University. Just to try to cover each and every part of our India and Maharashtra also. Then Simantani Nakil, she is from Akodi, Pune. Then Darsh Adhari, she is from Agra. Then Aarti Devi, she is from Uttarakhand. Then Rashmi Joshi, she is from Akola. Kavita Tiwade, she's from Kolhapur. Then Vashpi, this local from this Amravati. Then Manisha Patil, she's from Satara. Then Pradeep Kumar Sharma, he's from Assam. And Betkar sir, today's keynote speaker, he's from Latur, Rausa Swami, Kumar Swami Mahavidyalaya. And Nagaratna Parande, she's from Balgavi, Karnataka. Maheshwari sir, we try to cover all these 20. That's why I'm not taking any name of Subbarao. I think I left Subbarao from Hyderabad and Ashish Raut from Akola and Khandwe from Mege College, engineering. Just we try to cover the engineering, Marathi, Hindi, English, psychology, philosophy, all these fraternity. Just we try to cover in this workshop, and we are trying at our level best. And I think this will be a golden opportunity for all the participants also to listen all these dignitaries and experts from the research. And really, I welcome from my bottom of my heart. And recently, Thakre ma'am, she is a very good coordinator, and she told that we received A grade. And this is the first effort, this is a mammoth effort, the first time we are trying to conduct just 10 days, the 20 lectures of the online workshop. And thank you so much for being here, Maheshwari sir and Hemant sir. You are also welcome, Betkar sir and Dilrukshi ma'am. Welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you, madam, for your welcome address. We are extremely fortunate to have our Honorable Vice Chancellor, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Dr. Vijay Maheshwari sir, for the inauguration of this workshop. He has done his post-graduation and PhD in biochemistry. He has a rich teaching experience of 23 years. His area of research expertise are protein biochemistry, plant tissue culture, secondary metabolics, colloids, and their biological activities. He has received awards, fellowships, and prizes. I name some of them. Young Scientist Award by IUB MB India in 1994. Boycast Fellowship of Government of India, Department of Science and Technology to visit University of Virginia, USA for 8 months. Norman E. Borlaug Fellowship of US Department of Agriculture, USA for advanced training and risk assessment in genetically modified food at Iowa State University, Iowa, USA in April to June 2008. Best Teacher Award of Government of Maharashtra in 2009-10. Now, I request Dr. Maheshwari sir to deliver his inaugural speech and announce the inauguration. Dr. Maheshwari sir. Good morning. Thank you very much, madam. Good morning, everybody. The president of today's inaugural program, executive member of this very prestigious education society, Shri Kalmekji, the principal of this wonderful college, Dr. Smita Deshmukh madam, all the distinguished resource persons, all the participants who have joined from different parts of country as well as different parts of the world. I am really delighted and happy to be a part of this inaugural program as the acting Vice Chancellor of SGBAU Amravati. In fact, in the beginning itself, as has been requested, I declare this particular one-day workshop inaugurated. I must congratulate Dr. Deshmukh madam and her entire team for having thought of this kind of a workshop, because I think this is very much in need of our, as a good number of participants, good number of our teacher colleagues also are interested in doing this research, and in the beginning itself, if they know what exactly would be the proper methodology to complete their research on a given topic, I think it will result in more meaningful results for them. Now, I'm making a kind of a statement that research, in my opinion, for the sake of doing research should not be done. I repeat, research for the sake of doing research should not be done.
So it's a very, what you can say, very important area, very important, what you can say, um, category, where, one can be meaningfully employed. So unless you are, you have to have three P's. If you are really interested in research, I think you must have those three qualities starting from P's. What are those three P's? I am enlisting those three P's. One is patience. You have to have patience. A good researcher needs patience. Second is, a good researcher needs perseverance. The second P is perseverance. And the third P, in my opinion, is passion. These three P's are very important if you are undertaking a research career. Just for the sake of doing research, one should not do research unless you have these three P's. You have to have patience, you have to have perseverance, and you have to have passion. I remember recently, all of you know S. Somnath. He is the chairman of ISRO. He became a celebrity overnight after the successful landing of our Chandrayaan mission on the south pole of the moon. So he was being interviewed by a foreign channel, and when somebody lighter vein asked as to what is the salary you draw as the chief of one of the topmost research institutions in our country. So he said whatever salary he is drawing. The salary is like a professor in a college or a professor in university draws, something like that salary he was drawing. The interviewer was rather surprised as to, you are doing such a wonderful job and you get only this much amount as salary. Okay, so why don't you join some private organization where you can be paid 10 times the salary you are drawing as the chief of the ISRO? And Mr. Somnath has very rightly, what you can say, answered the question that, it's not the money that I am interested. It is my passion. Doing work in this particular area is my passion. And I do things for fulfilling my passion, completing my passion. So I think this is there. Therefore, I am saying, and we could not land our moon there overnight. It was a long, arduous, very full of struggle kind of a journey. And after so many years of dedicated efforts, our scientists collectively could put our Chandrayaan on the south pole of the mission. So therefore, patience, perseverance, and passion, these are the three important P's as far as undertaking research career for all of us. Another thing is, if you classify all the research topics broadly, for the sake of understanding, arbitrarily we can say, all these things can fall under three major categories. All three most important areas of research globally, not limited to confined to our country only. So just for the sake of understanding, we can put them under three major categories. According to me, the first and the foremost is human food. That is one major area, one major category where, a lot of research we need to do. And that is being done also. We are feeling safe. We feel self-contained as far as our food grain production is concerned because of the efforts of various scientists in different areas. Second important category is human health. COVID recently, couple of years back, has taught us a lesson. Okay, there is a continuous fight between the pathogens and other kind of pathological disorders and the human health, human well-being. So a lot of efforts, energy, a lot of time is being put into this particular area also, human health. And the third, which is related to our physical well-being, our materialistic world, is the human convenience. Okay, so compared to what we used to be 10 years back, we are, we feel that our life has become simpler. So that is because of the continuous efforts in this particular area. Let me give you a couple of examples only, just to make things easy. When we were students, and maybe all those who are of my age, when they were students, I remember having studied under that yellow lamp, incandescent lamp. Filament used to be there, and it would emit yellow colored light. 100-watt bulb we would require for study. And then came the tube light, fluorescent light. Then came compact fluorescent light, CFL. And now you have, all of you, probably the
the rooms, the hall that you are sitting in are illuminated by the fourth generation lighting, that is LED. So in last 25 years, we saw a journey from incandescent lamp, filament based lamps to this LED, light emitting diodes. In 100 watts, you can illuminate maybe around 4 rooms compared to what it used to 25 years back. So there are a number of these kind of examples where over a period of time, incrementally, we have moved from one section to the other section, and that has led to simplification, better living conditions for the human being. All our efforts. For example, now mobile. When I was a student, there used to be only one wired telephone in a colony or in an apartment. There were no apartments, but in a colony. Only the most rich person in the colony would have a telephone. From there, we moved to wireless mobile phone, and then we put in internet in that, so it has become smartphone. And now you see the accessibility. Our country itself has more than 100 crore, telephone handsets. So this is the kind of somebody is working on these things. Incrementally, we see improvements in our telephone, in our mobile phone. It doesn't come automatically. Somebody is working. Somebody is taking the feedback from the public and then working on that, and they're incorporating those features. Okay. If for the sake of understanding, if I have to give one example again. So you send a WhatsApp message, and then all of a sudden we came to know that sometimes you forward WhatsApp message in a wrong group where it is not supposed to go. Okay, or a wrong message gets into some group. So they got the feedback, the companies, the service provider, the app developer, that this is what the problem people face. So they developed a feature whereby after sending the message, when you realize that you have put in a wrong message or you have put it in a wrong group, you are able to delete it. So it has not come automatically. Somebody has worked on it. So it's an entire chain. So my point is, again coming to the point is that academic research is good. We are supposed to do academic research. We are supposed to do basic research, whatever may be the field, whether it is science, whether it is technology, whether it is, even commerce, management, arts, humanities, in every field. Basic research is required. That is the basis of all kind of applied research. But now, if all of us, those who are joined here, can incorporate, can orient their research, whatever research they are doing, can they provide some social, some commercial, some industrial orientation to that research? It will add a lot of value to it. So we need to think when we are, when formulating the hypothesis, that can we provide that kind of angle to our research work? And I'm telling you with full confidence that it is going to add a lot of value to whatever work that we are putting in. Dr. Mashelkar said that we need to distinguish between problems that can be solved from problem that needs to be solved. So all of us right now are concentrating, focusing on what we know that this problem can be solved. So it's a softer option. What Dr. Mashelkar said, there is a subtle difference that we need to shift our focus from problems that can be solved to problem that needs to be solved. So we need to identify that these are the areas where we need to work. These are the bottlenecks. If we can solve those problems, I think that will be the real meaningful research. There is a prize in the name of now late Queen of United Kingdom, and in her memory, now you can say in her memory, the United Kingdom has instituted a prize which is almost of £1 million, and it is considered as equivalent to the Nobel Prize. So it is basically given to either an individual or an institution or a group of people, those who work on some technology which has improved the quality of life. Some engineering or technology part which has improved the quality of life for masses. So in a meeting, they were just considering the proposals, whether it should be given in chemical engineering or mechanical engineering or computer engineering or other branches of engineering. The chairman said that nothing of that sort of discrimination should be done. We will give the prize to those who are working in solution engineering, those who are providing solution.
Okay, so I think this is what I just want to convey, that basic research is good, but if your research efforts, if your research work, if your 3-4 years of hard work you are putting into a research topic can lead to solution of some problem, I think that will be the wonderful outcome as far as the society is concerned, and it is going to give you immense kind of satisfaction to all of you. So once again, I must congratulate Deshmukh madam for having thought of it. And uh, though in an online mode, this is another wonderful example how technology is helping all of us. Sitting at in the comforts of our offices and homes, we are all together in this virtual platform. And having thought of this, organizing this particular kind of a conference, selecting some very what you can say wonderful resource persons who can give justice to this particular topic. I must also thank her and her entire team, as well as the Shivaji, Shri Shivaji Education Society Amravati, for giving me this opportunity, inviting me as the Vice Chancellor, acting Vice Chancellor of SGBAU, and giving me this opportunity to be a part of this particular program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thakre ma'am, just 1 second, just I want to speak. Thank you Sir, so thank much, you sir. so much, because there is nothing called problem. It is just an absence of an idea to find a solution. This is a very great message from you, sir. Thank you so much. Please, ma'am, please continue. I again thank you, sir, so much, sir, for your motivational words and sharing your experiences, and about following 3 Ps while doing research is an important clue which you have given to us. Now, we have with us Hello, I think there is a problem with her. I don't know. But Dilrukshi ma'am will speak now. I don't know. Because this is again technology, Maheshwari sir. We should get rid of, because human mind is much greater than any technology. So without interruption, we'll continue. I think her connection will be off or something problem. Dilrukshi ma'am, please. You can, yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, and esteemed guests and participants, I'm very delighted to extend my warm congratulations on the inauguration of this research methodology workshop. What set this event apart is the distinguished presence of the Vice Chancellor and executive members of Shri Shivaji Education Society, and their attendance reflects a commitment to fostering a culture of research and learning. So in this short time, let us embrace the knowledge sharing opportunities that lie ahead. May this workshop be a catalyst for innovative research and academic excellence. So thank you for inviting me, Madam Smita Deshmukh and Madam Manda, and as well as Dr. Bedkar, sir. Yes, and I wish you all a productive and enlightening workshop ahead. Thank you. Thank you, ma'am. You are being here. Currently, she is working as a deputy manager of Lyceum Academy, and worked as a principal in an international school in Sri Lanka. About 15 years experience in the education field, and graduated from the University of Colombo, Open University of Sri Lanka. OTHM UK qualification in level 7, diploma in education management leadership, and matter of mathematics education from the University of Colombo. I think this is just information, but definitely we'll again meet from on some another platform, ma'am. Please, I welcome. Is ma'am is available over here? Thakre ma'am is there. Okay. Bedkar sir, just I again welcome from bottom of my heart. And Bedkar is the principal of Kumar Swami Mahavidyalaya USA, and he is a research supervisor from 30 years, 7 patents, an international conference keynote speaker at so many places. Then research paper presentations and 50 research paper. But along with that, just I want to quote only one thing over here, because we'll meet once again. Ma'am is here. Ma'am, please continue of the Bedkar sir's introduction, please.
Recorded name in International Book of Record. What is that one? I think Betkar sir will continue for that. Yes. Thank you, Principal, respected Principal Dr. Smita Deshmukh, Madam. Honorable inaugurator of this 10 days online national workshop, respected Vice Chancellor, Sir, Professor Vijay Maheshwari, Sir. President of this executive member of AC Society, Amravati. Also, the guest from Sri Lanka, TMM Rushi Madam. She is from Colombo, Sri Lanka. Convener, Professor Devidas, Sir. Co-convener, Dr. Manda, Madam. And all the participants, those who are joined here from all of India as a researcher and the guests from Colombo. It's very nice starting of this webinar, this workshop. Blessings by our Vice Chancellor, Sir. This is a reputed institute organizing various programs to boost the knowledge and to share the knowledge. This is also the initiative of this organizing institute to share and to more enlighten the area of the research. Already our respected Vice Chancellor, Sir, have explained so nice things about the technology, how the research is going on in this era. And I am also one of the resource person of a session. So I welcome to all, congratulate to all the team of this college taking more efforts to reach out of India and throughout the India. Also, I would like to inform the other participants, those are from out of Maharashtra. Our Principal Smita Deshmukh Madam is well known for her character of Ma Jijau. So they will be knowing more in this workshop, 10 days workshop. Thank you for inviting me, and I will be there here for listening you. Thank you, Madam. Thank you to the organizing team. Thank you. Thakre ma'am, continue. Thank you. Thank you, sir. Can you hear me, please? Yes, you are there. Thank you, sir, for the wonderful beginning of the workshop and your invaluable guidance, not only for the aspiring research scholars, but also for all of us. We have Honorable Karmik, sir, who is the IQAC member of our college representing management over here. Welcome you, sir. Presently, sir is a member of executive body of Shri Shivaji Education Society, Amravati. He has a prestigious degree of B.Tech in chemical engineering. He is also a secretary of late Dada Saheb Karmik Memorial Trust, Amravati, and a member of LMC, late Dada Saheb Karmik Dental College and Hospital. I request you, sir, to kindly deliver his presidential speech. Very good morning to one and all. Am I audible? Yes, sir. Good morning to one and all. I take this opportunity to express my gratitude towards the founder of Shri Shivaji Education Society, Honorable Dr. Punjabrao Allies Bhausaheb Deshmukh, Matoshree Vimalabai Deshmukh. Respected dignitaries present for this virtual meet, Honorable Professor Vijay Maheshwari Sir, Vice Chancellor Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati, Dr. Betkar Sir, Dr. Deshmukh Madam from Sri Lanka, Principal of this college, Dr. Smita Deshmukh, IQAC Coordinator, Dr. Thakre, Dr. Manda Nandurkar Madam, all those who are present online for this event. First of all, I also take this opportunity to congratulate Team Matoshree Vimalabai Deshmukh College, because after getting 3.19A, this is the first public program which they have organized. So congratulate all of you. It has been a great teamwork and the outcome is measurable. 3.19 is a
measurable outcome, in my opinion. It gives me immense pleasure to be a part of this research methodology workshop. I would like to tell you something about the vision of Dr. Bhausaheb Panjabrao Deshmukh. Dr. Bhausaheb Panjabrao Deshmukh started Shivaji Education Society in 1932. And then in 1950, he had laid the foundation of Shivaji Lok Vidyapit. On 30th January 1950, Shivaji Lok Vidyapit was inaugurated at the hands of then President Dr. Rajendra Prasad. So the agenda of Lok Vidyapit, or the objective of Lok Vidyapit, first objective of Lok Vidyapit, if I pronounce now, you will be surprised, and you will know what visionary person, what sort of a visionary person Dr. Bhausaheb Panjabrao Deshmukh was. Objective number 1 of Shivaji Lok Vidyapit says that ज्यांना प्रचलित शिक्षण पद्धतीनुसार शिक्षण घेता येत नाही, ज्यांना प्रचलित शिक्षण पद्धतीनुसार शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या व संशोधनाच्या संधी प्राप्त करून देणे. Very specifically, I would like to mention that the research was on the agenda of late Dr. Bhausaheb Panjabrao Deshmukh in 1950. Fortunately or unfortunately, whatever vision he had, because I think we all the stakeholders and everybody who have gathered here, we should accept one thing boldly, that we are lagging in research, too much lagging in research as far as the academia is concerned. So I think such type of initiatives wherein we are organizing research methodology workshop, we are sensitizing everybody how to move forward, how to do research. And I am really impressed after listening to Professor Dr. Maheshwari sir. He himself is an academician and research of a high repute. So I think addressing such type of arranging such type of conferences and then being addressed by iconic academicians like Dr. Maheshwari and Dr. Bedkar, I think they will definitely sensitize our students and our teachers to do the research in a right perspective. Research for the society is the need of the hour, and I think academia should take keen interest in research activities. We all know that the national education policy is now being implemented. National education policy is talking of National Research Foundation. So these are the things which are now coming up, and academia is also putting up its efforts, and I think we all together can contribute in a big way for the development of the nation by conducting a research which has got a broader perspective and impact on greatly impact on the society. I congratulate all everybody present here. कारण हा शेवटी काय की प्रत्येक एक इनिशिएटिव्ह आपण जो घेत असतो, हा इनिशिएटिव्ह शेवटी सगळा होऊन यातून काहीतरी चांगला निर्माण होत असते. तर आपण सगळे लोक आज या ठिकाणी उपस्थित झाला. आय ऑल्सो टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अवर श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी, and I think my students and the teachers, they will be benefited out of this initiative. So thanks for inviting me, and thanks for listening me patiently. Thank you very much. Thank you, sir, for your gracious presence and inspiring words for all of us. Now I request Dr. Manda Nandurkar, the co-convener of the workshop, to propose vote of thanks and inform the participants about the next technical sessions. Thank you, ma'am.
I thank all those who joined this workshop. First of all, I greet Dr. Punjabrao Deshmukh and Matoshree Vimalabai Deshmukh, Chairman of today's program, Executive Member of Shri Shivaji Education Institute, Mr. Hemant Kalmik Saheb, Inaugural, respected VC, Dr. Deshmukh sir. My sincere thanks to M.M. Betekar sir, Dilrukshi ma'am Kurai, who have joined us from Sri Lanka. I also thank Devidas Bambode sir, the coordinator of this workshop. I also thank the moderator Savita Thakre ma'am. I thank all the principals, research students, professors, speakers from different states who connected through online, and my especially thanks to our principal Dr. Smita Deshmukh ma'am. And immediately after this, the next session will begin. I hand over the and declare the inauguration. Over. Nicely presented, ma'am. It's a very initiative were taken, and thank you so much from bottom of my heart, Maheshwari sir, Honorable Hemanji Kalmik, Betkar sir, and TMM Dilrukshi sir. And thanks, and I need the support in future also, sir, because this is just an initiative we are taken to take. This is a step forward toward the research methodology. And you told that it's very essential, Maheshwari sir, that research should not be for the sake of research. It should be a continuous process going on and on for the societal need and again for the humanity point of view. And these are the words by you really encouraged all of us, and definitely we'll do the same in coming sessions also. And there will be a brainstorming session and having the nice interaction with the experts and the staff members. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request all the participants to stay connected for the next session. Thank you. Thank you so much. Now I request Dr. Kavre sir to continue with the first technical session. फर्स्ट टेक्निकल सेशन यामध्ये मी सगळ्या पार्टिसिपंटचं स्वागत करतो. फर्स्ट सेशनचे जे गेस्ट आहे डॉक्टर मधुलिका अजय सोनावणे, प्रोफेसर अँड डायरेक्टर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव. डॉक्टर सोनवणे या सिनेट, अकॅडमी काउन्सिल आणि BOS च्या चेअरमॅन, KBC नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी जळगाव या प्राधिकरणावरती त्या कार्यरत आहे. KBC नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी जळगाव या ठिकाणी फायनान्स अँड अकाउंट ऑफिसर म्हणून सुद्धा त्यांनी कार्य केलेलं आहे. 19 वर्ष शिकवण्याचा त्यांना दांडगा अनुभव आहे. 17 वर्ष प्रशासकीय सेवा सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे. 16 वर्ष वेगवेगळ्या संशोधनाचा अनुभव सुद्धा मॅडमना आहे. 7 विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आचार्य पदवीने सन्मानित करण्यात आलेले आहे. मॅडमचे 4 प्रोजेक्ट्स मॅडमनी पूर्ण केलेले आहे. पहिला प्रोजेक्ट UGC चा आहे, दुसरा ICSSR चा आहे. त्यानंतर कवयित्री बहिणाबाई चौधरींचा एक जळगाव विद्यापीठाच्या अंतर्गत त्यांनी एक प्रोजेक्ट केलेला आहे. असे 4 प्रोजेक्ट्स त्यांनी पूर्ण केलेले आहे.
मॅडमचे 2 पुस्तकं सुद्धा प्रकाशित आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य असे अवॉर्ड्स, त्यांना 8 अवॉर्ड्स देण्यात आलेले आहे. त्याच्यानंतर 100च्या वर त्यांचे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल पेपर्स त्यांचे प्रकाशित झालेले आहे. त्यांचा परिचय करावा तितका कमी आहे, कारण त्यांचा बायोडाटा पाहिल्यानंतरच त्यांच्या कामाची प्रचिती येते. 23 पेजचा त्यांचा बायोडाटा आहे. यावरून एक्स्ट्रा जे काही नॉलेज असेल ते निश्चित आपल्याला मार्गदर्शक ठरेल असं मला वाटते. या सेशनचे धन्यवाद मॅम. या सेशनचे अध्यक्ष म्हणून जे आहे त्या डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅम आहे. BSc MA PhD त्यांचं शिक्षण झालेलं आहे. 25 वर्षापासनं टीचिंग आणि प्रशासकीय अनुभव त्यांना प्राचार्य म्हणून आहे. आणि आताच मॅडमच्या देखरेखीखाली आमच्या महाविद्यालयाने NAC A ग्रेड CGPA 3.19 घेतलेला आहे. मॅडम UGCच्या NAC पेअर नॅशनल म्हणजे NAC पेअर टीम वरती एक्सटर्नल मेंबर म्हणून पण त्या कार्यरत होत्या. त्यानंतर अकॅडमिक काउन्सिल, सिनेट आणि डीन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये त्यांनी या प्राधिकरणावरती आपली सेवा दिलेली आहे. मॅम ऍडवायझरी कमिटी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटी नाशिक या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी प्राधिकरणावरती कार्य केलेलं आहे. मॅडमचे UGC अप्रूव्ड 21 रिसर्च पेपर नॅशनल आणि इंटरनॅशनल जर्नल्स मध्ये प्रकाशित झालेले आहे. मॅडम मोटिवेशनल स्पीकर सुद्धा आहे. मॅडमनी कल्चरल अचिव्हमेंट मध्ये सुद्धा फार चांगलं काम केलेलं आहे. मॅडमनी 2011 मध्ये राजमाता जिजाऊ या मराठी चित्रपटामध्ये माँसाहेब जिजाऊ यांची भूमिका पार पाडलेली आहे. मी जिजाऊ बोलतो, सावित्रीबाई फुले या अनुषंगाने सुद्धा त्यांनी आपली भूमिका हे केलेली आहे. राधामाय ची भूमिका सुद्धा त्यांनी पार पाडलेली आहे. ज्ञानगंगेचा भगीरथी या पिक्चर मध्ये सुद्धा त्यांनी आपलं प्रस्तुतीकरण केलेलं आहे. मॅडम बेटी बचाव बेटी पढाव अभियानामध्ये सुद्धा स्टेट गव्हर्नमेंटच्या कमिटीवरती त्या आहे. लोणार महोत्सव, महिला सुरक्षा समिती या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. अशा या आजच्या सेशनच्या अध्यक्ष आहेत. मी माननीय मधुलिका सोनवणे मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा जो टॉपिक आहे हाऊ टू फ्रेम द टॉपिक ऑफ रिसर्च यावरती आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. Please welcome Madhulika ma'am, please. I'm just checking. I'm audible? Yes. Yeah, ma'am. Yeah, perfect. Okay. So, Yes, ma'am. all the good morning. The first inaugural session was really overwhelming and very enthusiastic. The energy is full, and now we are towards the first session. Right? Meeting Smita Deshmukh madam itself gives you a dose of full energy. Though being in fever from 2 days, today I'm ready to deliver my thoughts about how to frame a research topic. Right? So it is the energy that comes from madam to me. So I'll be sharing my screen and then I'll continue with my session. Yeah. My screen is visual to all. Is it visible?
Yes, ma'am. Yeah. So it is normally being a question to all of us that what is the topic that we should select. आपण कोणता टॉपिक हा सिलेक्ट केला पाहिजे. I'm sure I'm expected to speak in both the languages. Rather, I know 3 languages, Yes, but yes, these you two, can, you can. yeah, I think everyone is comfortable. So I have made a mix of it because rather than making the topic interesting, it is nearly very important that it should reach to the other end. So that is why I thought that I should go with both these languages. Formulation of a research topic, or we say normally it is synonymously a problem of research. Honorable V.L. Maheshwari sir has well stated in the inauguration session that there should be a solution to the problem rather than just finding out a problem. But yes, first of all, it is very necessary that we should have an understanding about what is a problem. The problem starts itself with what is research. रोजच्या डे टू डे जीवनामध्ये आपण प्रत्येक जण प्रत्येक मिनिटाला आणि प्रत्येक क्षणाला काही ना काही शोध लावत असतो, काही ना काही लावलेल्या शोधाचा अनुभव घेत असतो किंवा त्याचा उपयोग करत असतो. टूथपेस्ट आहे हा कोणीतरी लावलेला शोध आहे, टूथब्रश आहे. मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ दॅट. मेडिसिन्स आहेत जे आपण घेतो. नॉट दॅट द फूड दॅट वी आर कुकिंग, not that the education that we are trying to impart or trying to get, right? The study that we are doing, maybe the car that we are driving, everything at every minute of the time. Research is simply the process of finding solution to a problem after a thorough study. Then it is very important. It is not only finding a solution. Anyone can say, no, I have this idea, it strikes my mind, and then this is what is the solution. No, that solution should come through a thorough study, analysis, and which should be contributing to the society in an ethical way. Again, that is very important, because not necessary that you have found out a nuclear bomb, right? But the usage of that nuclear bomb or that nuclear particle that can treat a cancer, but at the same time that can destroy a human life. So it is very necessary that it should be ethical and as per the benefit of the society. Again, that is very important. खूप जरुरी आहे की आपण जेव्हा रिसर्चच्या अँगलने विचार करतो एखाद्या टॉपिक काय घ्यावा, कसा घ्यावा, खूप प्रश्न असतात. रिसर्च प्रॉब्लेम हा आपल्याला असं वाटू शकतं, म्हणजे मी मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने ऍज अ मॅनेजमेंट टीचर मी नेहमी मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने विचार करते, पण खरंच लक्षात येतं की एव्हरी फॅकल्टी अँड एव्हरी सेक्टर इज लिंक टू बिझनेस. आज जे काही करतो इकॉनॉमिकल ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहे त्याच्यापासून आपण दूर राहू शकत नाही. बिंग मे बी यू आर अ पर्सन फ्रॉम द फॅकल्टी ऑफ ह्युमॅनिटीज, but humanities can contribute or is contributing to the content development and all the other aspects of business, digital marketing. Nowadays, you cannot separate humanities, the languages from that. So every sector is important and every sector is linked to business and management. And being a professor of management, naturally somewhere, somehow and somewhat, you are going to get references from my side about management. But yes, when we say research, research itself is a activity which is being administered, which is being managed, and which is being controlled, and the decision making is being done. So these are the functions of management. When we say we are trying to find out a research problem that we want to solve, right? Normally, nowadays, we are finding that COVID has given us various kind of say threats.
first threat is that we do not find the students to come to the college very sincerely. So if this is a problem and I want to solve it, what are the reasons, what are the background of that particular problem? I have to study. I have to study the process, that why this particular issue is being happening, who are the elements, which are the criteria that are being involved in this particular activity, may be relevant or maybe which are dependent or independent, but those are being influencing this particular decision of the students. So what can be the probable solutions? I'll have to find out. Not one solution will be applicable in all the cases, because every student may be having a different kind of his mindset, behavior, or maybe the criteria for his decision making to not to attend the class. So when we are in the social sciences study, we say that 0.5% error is being accepted. But at the same time, we say that 0.5% variations in the decision making can reach to the decision in a near space, and we can take decision based on that. Always I give example of Takeshi's castle. You would have seen that show, right? Not all stones are firm. Maybe there is only one stone that is firm. If you are able to knock it at right time in a right way, then you go to the other end. Otherwise, you are going to fall in the water. So it is very necessary when normally we speak. खूप खूप जरुरी असतं की जेव्हा आपण विचारच करायला सुरुवात करतो की माझं रिसर्च कोणत्या अँगलने असणार. मग तो पीएचडी साठीचा असो, माझा रिसर्च हा फंडिंग जे मिळालेलं आहे त्या अँगलने, किंवा फंडिंग आता मला हवं आहे, तर त्या दृष्टीने मला एखादा रिसर्च प्रोजेक्ट माझा फ्रेम करायचा आहे. कारण आता बरेचसे ऑप्शन्स ओपन झाले आहे. बराच काळ आपल्याला फंडिंग्स अवेलेबल नव्हते. अँड नाव being the teacher, we are also responsible to bring the research projects, and we have to work on the research project. So how to propose that particular proposal? What should be the topic that can be accepted, that can be funded? So normally, when we say this identification and formulation of research problem needs to be through a research process. Like, first see what is around you. आजूबाजूला काय आहे, तुमच्या सब्जेक्टशी रिलेटेड कोणते टॉपिक्स आहेत की जे अजून अनटच्ड आहेत. सगळ्यात पहिले त्याच्यासाठी आपल्याला हा स्टडी करावा लागेल, लिटरेचर रिव्ह्यू करावा लागेल, किंवा यू विल हॅव टू फाइंड आउट विच आर द टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी बीइंग researched about. Now again, it is not necessary that every topic should be innovative, new, or but there can be a topic, or there can be a research problem which was maybe studied in 2009, and now there are variations in that particular topic. Now we have AI, we have ChatGPT, and many of the things, the new technological advancements coming. At that time, we were not using the digital systems of payment and everything like that, but now we are using it very frequently, rather to buy the vegetables also. So what are the changes that have come from that period to this period? Even that can be a topic of your research. So there is nothing wrong that you are updating, upgrading, or you are finding some new updated points or criterias, or maybe the solutions for that particular research problem. Then selection of research problem depends on several factors such as researchers' knowledge, skills, interest. Very important. These three things are the most important things, because see, unless and until you have an interest, you are not going to study it properly, or you are not going to take a keen interest in that particular topic. And what sir has said, na, 3 P's, those are important. Unless and until a person has interest, he will not stand firm for his own research work, those activities, or those kind of the pains that he is going to go through, and then he is going to reach up to that success, right? Those awards. Then needs the expertise. Yes, expertise nowadays you can get outsourced.
You can even gain those expertise through some skill sets, some extra knowledge gaining. Nowadays, you have available with lot of options online also, offline also, for advancement of your careers through various courses. I have just shown you first slide of my presentation. I am also a coordinator of Visharad, the Skill Development Center, which offers 5,000 plus courses to all the stakeholders of the society who can upgrade their knowledge, who can go for these courses online and gain more knowledge in the fields which are unlocked. Right? So already we can go for expertising it, or you can hire an expert in some of the cases where you really need, because not everyone cannot be a jack of all, right? And neither can be a master of all. It never happens. Normally, it is the saying that when we normally we think about a researcher, that he should be a master of all the activities, right? But normally, what happens that he becomes jack of many of the activities. But yes, creativity, motivation, and keeping that motivation ongoing needs your self-interest and your self-motivating factors that will lead you towards the research. A researcher should be self-motivated. That is most important, because research is going to test your patience, your perseverance, and even it is going to test your uh, processes that you are going to do in a long term, right? It is not a short term, it is in the long term. Various activities, diversified activities, some specialized activities which may not be expertise by you, but yes, we will have to solve the problem with a good research technique, technology, and using the good simulations that are available nowadays. We are very much happy. I say that from that particular age, say 20 years back, doing the research and framing my own research topic, right? So I find it more challenging, because I have a lot more options for my students nowadays. But every student who is undergoing research in my guideship, I tell him that there should be a outcome-based research. So first of all, when you are framing a research topic, it is very necessary that you should understand what is the problem, what is the purpose of that particular problem from the point of view of the society, your own point of view, your education institute's point of view, maybe from the point of view of the economy, your country, the world at large, right? So it can be any of that consideration. The scope can be expanded. But again, it is very necessary that when we are trying to focus on the research topic, that particular topic of investigation should be broader. Then we are going to come to a narrow, a structured kind of a topic. Again, many times, yeah, at this point, I should discuss this also. Many times, question comes that topic means title. Do you agree with me? Is topic means title? Synonymously, many times, many people do this particular mistake, that topic means title. No, your topic is what you want to investigate, the subject matter area of your investigation. Title is just a summary, a phase, a concise, specific phrase that you are going to introduce to begin with the main topic of your research. It is just a phrase, or you can say a tagline, right? In that way, which is going to introduce the first reader to your investigation subject. Okay? So that is more important. Let us understand what is a research problem.
research problem is a specific issue or a gap in existing knowledge that you aim to address in your research. Many times we are confused, right? Whether when we are reading it theoretically, always we are being asked to do a pilot survey before you come to any topic or any kind of a conclusion to go towards your research problem or framing a research problem, research question, again it is called, right? So it is very necessary that try to find out which is the missing, the gap in the research. What is the exact fit for that particular research? The left-hand side figure, if you can see, right? It is showing that which is the exact fit for your research topic. You have to find it maybe theoretically, or if it is a topic of an experimental or experiential learning, that is again very important nowadays, that we should go for a experiential or experimental learning or a research in social sciences also, even in humanities, right? Because only sitting on a dais and reading a secondary data and just coming to the conclusion has not become sufficient, because may not be many of the writings are coming in the near period from many of the authors. So maybe we are relying on the authors who have written this theory, say 2 or 3 decades back, and now the situation is different. So it is necessary that we should take the referencing from the current topics and the current readings also. So the exact fit and what is the research gap we have to find. Again, it is very necessary. समस्या काय आहेत आणि त्यांच्या प्रक्रियेच्या पायऱ्या काय आहेत. मराठीमध्ये खूप छान स्लाइड मला तुमच्यासाठी तयार करता आली, म्हणून इथे आणलेली आहे की नॉर्मली आपण विचार करतो की मला टॉपिक जो घ्यायचा आहे ना तो असा वेगळा असावा. नॅचरली इट इज व्हॉट वी से ना अवर बेबी. सो वी वॉन्ट की दॅट शुड बी डिफरंट फ्रॉम अदर्स आणि एक काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे. पण जरुरी आहे की ते सोशल इश्यूज जे आहेत त्यांच्याशी संदर्भित असलं पाहिजे. सामाजिक समस्या सैद्धांतिक चौकट जी आहे थेरी डिडक्टिंग करता आली पाहिजे. जसं मी म्हटलं की 20 वर्षापूर्वीचा 40 वर्षापूर्वीचा डेटा आहे आणि आजचा डेटा आहे, तर कोविड नंतर बदललेल्या सिच्युएशन्स त्या जर वेगळ्या असतील आणि त्याच्यावरचं संशोधन लिहिलेलं गेलेलं नसेल आणि ते तुमच्या वाचनात नसेल किंवा, तर त्याच्या तुम्ही रेफरन्सिंग कसं करणार, दॅट इज अगेन इम्पॉर्टंट. देन जे पब्लिश स्टडी आहेत आणि अनपब्लिश स्टडी त्याची व्हॅलिडिटी आणि व्हेरिफिकेशन हे खूप जरुरी आहे. नॉट एव्हरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज ट्रू. इट इज व्हेरी वेल सेड. नॉट एव्हरीथिंग ऑन नेट इज ट्रू. इट शुड बी व्हेरीफाईड. फंडिंग एजन्सीज ज्या आहे, ज्या अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था आहे, मग त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या काही टॉपिक्स असतात किंवा जेव्हा एखादं फंडिंगचं ओपन होतं की त्यांना ह्या सब्जेक्टवर फंडिंग करायचं आहे. जसं कोविडमध्ये आलं होतं की कोविडशी रिलेटेड फंडिंग किंवा हेल्थशी रिलेटेड आहे. मग हेल्थशी रिलेटेड जे होतं ते सोशल सायन्सला पण ओपन होतं. त्यानंतर मध्ये युजीसीचे स्ट्राईड म्हणून पण एक खूप मोठं ओपनिंग होतं फंडिंगसाठी, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एन नंबर ऑफ टॉपिक्स तुम्ही घेऊ शकत होता आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या संस्थांना तुमच्या बरोबर घेऊन आणि मग एक मोठा प्रोजेक्ट कोटींमध्ये तो करू शकत होता. मग या फंडिंग एजन्सीजच्या दृष्टीने सुद्धा काही वेळा टॉपिक्स हे दिले जातात आणि त्या टॉपिक्सच्या अनुषंगाने मग आपल्याला आपला टॉपिक त्याच्याशी रिलिव्हंट, आपल्या फॅकल्टीशी रिलिव्हंट किंवा आपल्या आवडीशी रिलिव्हंट, नॉट नेसेसरी. माझा एक जो संशोधन आहे तो ज्या वर्किंग वुमन आहेत त्यांच्या हेल्थ इश्यूजच्या संदर्भातला आहे, जो मी महिला आयोग सोबत केलेला एक प्रोजेक्ट होता. तर असं जरुरी नाही की तुम्ही समजा मी मॅनेजमेंटची आहे, कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट मध्ये स्टडी करते, तर माझा टॉपिक हा फक्त तेवढाच असू शकतो. त्याच्या अनुषंगाने मी इतर सोशल रिपल्केशन्स जे येत आहेत त्याच्याविषयीचा स्टडी केलेला आहे. मग तो तिथे आपण करू शकतो, त्याची सांगड घालू शकतो. काही टॉपिक्स तुम्ही आता जे जरुरी आहे की मल्टी डिसिप्लिनरी आणि इंटरडिसिप्लिनरी हे आले पाहिजे.
हे कसं होऊ शकतं, हे टॉपिक्स कसे फ्रेम होऊ शकतात, तर सगळ्यात महत्वाचं आहे की कॅज्युअल ऑब्झर्वेशन खूप चांगलं असलं पाहिजे. म्हणजे मी जर भाजी बाजारामध्ये भाजी घ्यायला गेल्यानंतर तो भाजीवाला मागच्या आठवड्यामध्ये तीच भाजी कशा पद्धतीने विकत होता आणि आज तो तीच भाजी कशा पद्धतीने विकतोय, कोणत्या रेटला विकतो आहे आणि मागच्या वेळेस त्याची भाजी कशी विकली गेली, इतक्या कॅज्युअल ऑब्झर्वेशन मध्ये काही वेळा टॉपिक सापडलेले आहेत, असं पण काही वेळा लक्षात आलं. कन्झ्युमर बिहेवियर काय आहे, हा एक मोठा टॉपिक आहे. त्याच्यामध्ये ह्युमन बिहेवियर सगळ्याच फॅकल्टी आणि सगळ्याच फील्डमध्ये हा आपण वापरू शकतो. Casual observations can be in your own knowledge and in your own field of study. आपण पुस्तक वाचत असताना किंवा विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना कधी कधी विद्यार्थी अचानकपणे एखाद्या विषयावर एक प्रश्न विचारतात आणि तो प्रश्न आपल्याला कधीच पडलेला नसतो, कारण आपण अनेक वेळा तो टॉपिक वाचलेला असतो, आपल्या संकल्पना क्लिअर असतात, पण तो विद्यार्थी एका वेगळ्या अँगलने त्या सब्जेक्टचं कुठेतरी इंटरेस्ट घेतो आहे आणि त्याला त्याच्याविषयीचा प्रश्न पडलाय की हा असा का आहे. म्हणजे त्याचं ऑब्झर्वेशन किंवा त्याचे आयडेंटिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम माइट बी डिफरंट, हिज आयडिया माइट बी डिफरंट. सो दीज ऑल्सो गिव्ह अस सम टॉपिक्स. अशा इंटरॅक्शन्स मधून पण टॉपिक्स येतात. खूप जरुरी आहे. पूर्वी प्राध्यापकांचे पण बरेचसे ऍक्टिव्हिटीज आणि हे आपण जे ऑर्गनाईज करायचो किंवा एकाच रूम मध्ये सगळे बसायचो आणि डिस्कशन व्हायचे वेगवेगळ्या टॉपिक्सवर. कोणी फिजिक्सचं आहे, कोणी सायन्स साईडचं, कोणी कॉमर्सचं आहे, कोणी आर्ट्स फॅकल्टीचं आहे आणि मग डिस्कशन व्हायचे आणि त्याच्यातनं पण बरेचसे टॉपिक्स हे समोर यायचे. तर आता हे जरुरी आहे की आता परत आपल्याला त्या दृष्टीने विचार करायचा आहे आणि इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक्सचा पण विचार करता आला पाहिजे, केला पाहिजे, कारण आजकाल जग जे आहे हे त्या दृष्टिकोनातनं त्या दिशेने जात आहे आणि सगळं काही हे तुमचं पुढचं जे फ्युचर आहे, तुमचं फ्युचर युथ आहे, त्याच्या डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने, त्याच्या स्किल डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने आपल्याला काम करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिले काय करावं लागेल, तर पर्सनल इंटरेस्ट तयार करावा लागेल या संशोधनाविषयी आणि आपला एक्सपिरियन्स त्याच्यातला वाढवावा लागेल. वी विल हॅव टू डेव्हलप अवर एक्सपिरियन्स, वी विल हॅव टू डू एक्सपेरिमेंट्स. अगेन दॅट इज इम्पॉर्टंट. Then we will go through the stages of formulating it. Normally, रिसर्च टॉपिक चूज करताना एक बेसिक क्रायटेरिया जो खूप महत्वाचा आहे की तुम्हाला इंटरेस्ट असला पाहिजे. अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय. न्यूनेस असला पाहिजे, कारण तो आपल्यासाठी जरुरी आहे. आपण कोणीतरी आधीच संशोधन केलेल्या एखाद्या विषयावर संशोधन करतोय तर परत परत आपण काय करणार की आपण त्याच इन्फॉर्मेशनवर जाणार किंवा त्याच रिडिंग्सवर जाणार आणि मग नवीन काही आपल्याला शोधायचं आहे किंवा बघायचं आहे किंवा नवीन काही आपल्याला त्याच्यातनं आत्मसात करायचं, याविषयीचा आपला थोडा इंटरेस्ट कमी व्हायला लागेल. मग त्याच्यातला न्यूनेस काय आहे किंवा त्याच्यातलं नवीन किंवा वेगळेपणा काय आहे तो आपल्याला तिथे बघता आला पाहिजे किंवा तसा टॉपिक आपण जर घेऊ शकलो तर प्रयत्न नक्की केला पाहिजे. डुप्लिकेशन अवॉइड केलं पाहिजे. डुप्लिकेशन अवॉइड याच्यासाठी केलं पाहिजे की परत परत एकाच टॉपिकवर आपण संशोधन करत राहिलो, मग बाकीचे टॉपिक्स तर कोणी रिसर्चच करणार नाही आणि मग ते अनसीन राहतील. जर असं एखादं पॅन्डेमिक आलं आणि त्याची आधीच तयारी आपण जर करून ठेवली, जर आपल्याला आधीच माहित असतं की दर एवढ्या पिरियड नंतर एखादा पॅन्डेमिक येऊ शकतो, जगाच्या हालचाली कोणत्या दृष्टीने सुरू आहे आणि तसं काहीतरी होऊ शकतं किंवा मे बी इन कमिंग फ्युचर देर माइट बी सम ऑफ सच इम्प्लिकेशन्स, दोज मे कम. कॅप्सिन म्हणून एक प्रोजेक्ट होता ज्याच्यावर आम्ही काम करत होतो. इरॅस्मस प्लस युरोपियन युनियनचा हा प्रोजेक्ट होता आणि त्याच्यामध्ये आपलं हे कोविडचं पिरियड सुरू होण्याच्या आधीच आम्हाला LMS आणि न्यू टेक्नॉलॉजिकली ऍडव्हान्स टीचिंग सिस्टीम्स याच्याविषयीचं ट्रेनिंग दिलं गेलं आणि हे ट्रेनिंग आम्ही आमच्या कॉलेजेस मधल्या प्राध्यापकांना पण दिलं होतं, जस्ट एक 6-8 महिने आधी आपण म्हणूया. It helped a lot when the pandemic situation was created and we have to teach our students online.
म्हणजे बघा, तो LMS आणि हे सगळं आम्ही जे शिकलो होतो याचा उपयोग आम्हाला 6च महिन्यामध्ये तिथे यूज करता आला. म्हणजे इट माइट बी व्हॉट एव्हर इट इज द सिच्युएशन, नॉलेज नेव्हर गोज इन वेन. नाव वी आर इन द स्टेज ऑफ NEP 2020 इम्प्लिमेंटेशन, राईट? 40-60 पॅटर्न आहे. 40% स्टुडंट्स आर गोइंग टू बी maybe take experiential learning. But what about we are going to assess them on this experiential learning, right? So this can be a topic, newness. Experiential learning वर आपण त्यांच्या एक खूप मोठा रिसर्च करू शकतो की कसं शिकणार, त्याचं इव्हॅल्युएशन कसं करणार, आपणच त्यांना कशा पद्धतीने त्याच्या असाइनमेंट्स तयार करून देऊ शकू, कशा पद्धतीने आपण विद्यार्थ्यांना ह्या जे विद्यार्थी बाहेर ऑर्गनायझेशन मध्ये जाणार आहेत मग त्यांचं मॉनिटरिंग आपण कसं करणार आहे, ते खरंच शिकतायत की नाही, ते कशा पद्धतीने तिथे स्टडी करता आहेत, आपण कसं करणार, हा जो रिसर्च प्रॉब्लेम समजा आपण एक एक्झाम्पल म्हणून जरी घेतला, आत्ताचा नवीन हॉट टॉपिक आहे, मेजर आहे, मायनॉर आहे, बाकीच्या बास्केट्स आहे, तर ह्या बास्केट्स मध्ये काय आहे याचा जरी आपण विचार केला आणि याच्यावरचं संशोधन करायचा जरी प्रयत्न केला तरी आपल्याला हे लक्षात येईल की ते जी 66 पेजेस आहेत NEP गाईडलाईन्सचे, या 66 पेजेसचे 6,66,000 पेजेस आपल्याला स्टडीला अवेलेबल होऊ शकतील जर आपण थरोली त्याच्यावरती स्टडी करून त्याच्यावरचे रायटिंग्स, आपले एक्सपेरिमेंट्स त्याच्यामध्ये नोट डाऊन केले तर. मग हा एक प्रॉब्लेम जर धरला आपण की हाऊ टू इम्प्लिमेंट इट, देन ऑल्सो इट इज व्हेरी नेसेसरी दॅट on which particular topic or which criteria I am going to study, how it will be feasible. Yeah, I think Prakash Barne sir has raised his hand. Sir, if you have any question, you are welcome, sir. Barne sir. Madhulika ma'am, just we'll take the question answer sessions at the end of this session if we want. Yes, Okay? yes, sure. They can put their any queries in the chat box also. We can connect and we'll do. So there Yeah, will it will be okay. any Yeah. type of interruption between them. Okay. Yeah, thank you, ma'am. Yeah. So it is again when we say now this research problem, research topic, when we are trying to formulate, first of all, it is necessary that we should be very clear what I want, what I do not want to do. Again, this I'm just taglining this particular word, not to do, because see, this is a big sea of knowledge and the topics, the scope, everything. There are so many things in this particular world that we can experiment and experience and whatever we can do with it. But it is very important that we should be have a clarity that what we want to do, what we do not want to do. Then what is the feasibility of that particular topic? Very important. What is the feasibility? It should not be like anything or anyone, anywhere, right? So it should be very particular at that particular time period, at that particular uh, destination. Very important. That is the geographical consideration. So the scope of temporal, geographical and everything, the technological, everything should be very clear. Just only that I don't want to go and take responses from the people in physical presence. I put a Google form and collect the data. But my topic was not relevant to take the data from the customers, right, who are actually buying the vegetables. So when I'm that particular customer is filling up the data, he is not buying a vegetable. I'm giving you very basic examples, see, to understand, right? तो जेव्हा भाजी खरेदी करत नाहीये, पण माझा स्कोप काय, तो जेव्हा भाजी खरेदी करत असतो तेव्हा त्याच्या डोक्यात काय काय विचार येतात याच्याविषयीचं मला संशोधन करायचंय, मला सायकोलॉजिकल त्याचं अनालिसिस करायचंय. पण जेव्हा मी गुगल फॉर्म मध्ये टाकून दिलं आणि त्याला म्हटलं केव्हाही भर रे बाबा, है ना, गुगल फॉर्म तो केव्हाही भरू, आणि नॅचरली जेव्हा भाजी खरेदी करतो तेव्हा तो गुगल फॉर्म भरणार नाहीये. मग अशा वेळेस तो जेव्हा ती ऍक्टिव्हिटी करतो आहे त्यावेळेस जर मी ती त्याचे
रिस्पॉन्सेस जर ऑब्झर्व केले आणि त्याचे रिस्पॉन्सेस जर नोट केले तरच माझा डेटा हा व्हॅलिड असणार आहे. म्हणून जरुरी आहे की तुमचा डेटा कुठून अवेलेबल आहे, त्याची रिलायबिलिटी काय, त्याची व्हॅलिडिटी काय, तो ओरिजिनल आहे की नाही. ठीक आहे, बऱ्याच वेळा असं होऊ शकतं की एखादा काहीतरी फॉर्म आलेला आहे गुगलवर आणि माझा लहान मुलगा आहे त्याला मी मोबाईल खेळायला, नॅचरली खूप कॉमन झालेलं आहे की आपल्याला काही काम आहे तर आपण मुलांना थोडा वेळ मोबाईल खेळायला देऊन देतो. तो त्याचे काहीतरी ते गाणे वगैरे काही व्हिडिओज बघत असताना छोट्या मुलांची तो त्या फॉर्मला पण कुठेतरी क्लिक करत जातो आणि तो फॉर्म भरला जातो. बट दॅट इज नॉट अ व्हॅलिड डेटा, right? Are you understanding? So what will be the validity of that data that should be tested? Again, originality is very important. Other things, that ethics are very important. How it should be, means ethics from both sides, the researcher also and one who is giving the answer to the research, that also. Then again, it should be interesting. Your research should be interesting in the point of view. It should knock the heart and mind of the person who is responding to it. One, the society, the nation, and the people who are going to be benefited by it. So for them, it should be important. These are certain steps in your further topics also going to study about this in very large scale. But for formulating a topic, first of all, your research problem should be very well defined, very well formulated. Then your topic is being framed, the final topic, and then your title. So always what we do, we first frame the title, then we find out the topic that we are going to, the scope of that particular topic and everything like that. And then we go to the research problem. This is a wrong method. First, select the problem, right? The problem or the problems. Maybe those might be some, one of the major problem and some, say, minor problems relevant to that. So frame those problems. Then you go to the topic framing, the scope, significance, everything like that, right? The objectives that you want, that those are based on your research questions, on the research gap. Okay, and then we have to frame the title, right? The title should include the exact center idea of your research problem. Maybe you nowadays it is very well that you should include the time period or the geographical scope, right? Or like we write with reference to so and so period, or with reference to so and so city, or so and so district, in that way. Okay, so it is very important. If your problem has subtopics, those are more important to be answered. You can add some like say, I should say that NEP 2020, if it is the main focus, and then I'm trying to find out what is the experiential learning outcome, right? So I can say a study of experiential learning outcome in implementing NEP 2020 for undergraduate courses for the period of so and so. Okay, so it is very important that you go reverse and then again back and again reverse, test it, that yes, it is all in line, and then you can move forward for your research. There are certain problems when you are formulating the problem, right? Then always it is very necessary that when we are formulating a problem, we should try to understand the quantitative and qualitative research aspect also. Okay, many times we ignore it, and then when we are going for a research and a large amount of data is collected, large amount of we say research questions are coming forward, then we are unable to control it.
So for that purpose, qualitatively and quantitatively, both aspects we have to look forward. These are certain topics, or say, I have also tried to frame titles as I explained for you. These are in commerce and management, but I have some examples for you in social sciences also, and some in psychology and many of the fields also. I will share this PPT with madam, so even you can get some of the topics. But nowadays, see, this is not a question. Internet is available to you, and there are n number of knowledge, data, and the topics available. So that is not a question. These are certain topics that I have framed that are being implemented, and now people are doing very well. This is a main slide. I think it is very necessary that when you are reaching up to your topic or your title, from the broad topic, now we have reached to the broad topic. I said that find out the question, then what is its implication on you, your institution, society, country, and world. Then you have to make a funnel, right? This structure that you have to come to your particular research question. Otherwise, it will be out of control. So working knowledge of the topic, you have to find out first, then working questions, go to that particular working questions, the scope of that question, and then you will frame up your limit to that particular topic, the sample size and everything like that. This is one list of the research topics from social, scientific, and every point of view. So these are the titles, right? But when we study even one of the point, it can lead you to many of the questions, and many of the questions can lead you to many of the topics inbuilt in that. Now we say about sustainability development. So sustainability development has various angles, from economy point of view, from socio-economic point of view, from societal point of view, environment point of view. We have technological point of view, and many means, you name it and you can link it to any of that kind of a thing. This is one of the problem that was again investigated from a psychology point of view. This is actually a computer person who has tried to study, right, that when people are using keyboard, what is their psychological impact, or what is their thinking pattern at that particular moment, whether they get fatigued, whether they get, see, the IT people, they are on their PCs day long, and naturally they may find certain say a prototype in the work, and they may not feel it motivating. So what can be the things that can be done, right? So that experiment was done by one of my colleague, and he found out that people were having pain in their finger, hands, and all those. So he tried to bring some soft keyboards, right? Keyboard with some music when it is being hit. Then nowadays we have the keyboards which hear us, right? Voice typing and everything, it is coming. So this is also a research, right? Someone has thought, someone has tried to find out the solution. This was a problem, right? So psychologically people started thinking about it, and more people can work, and they will. So these are the topics. There are n number of topics in the IT sectors. You can go with the people, because see, here we are talking about people, for the people, by the people, right? And the outcome that is going to be beneficial to the people. So from that point of view also, it is very necessary. Yeah, thank you. I'm open to the questions. Thank you so much, Madhulika.
just though you are having the fever and all that, thanks for being here, and have a just very nice presentation. And really, we want this brainstorming session. I think if there are any question and answers, I think all the participants can this session open for all. Suppose this is the first question to open the session, only this interactive session. Suppose we want to do the research in languages. If you're talking about how to select the topic, and from broad perspective, just you have to focused one. Yeah. So how one can identify the problem in this language, about how one can what should be the methodology to look at such a problem, and how to go through that? This is my Yeah. question. Yeah, very good question, ma'am. Naturally, when coming from a language teacher, right, I hope, though I'm not a teacher of language, but my word of mouth that has come out is a language itself, right? And that I have learned from my mother. Then I learned my second language from my teachers, right? And then I started learning about various languages that were developed in the world by different mothers. So there was this question asked to me recently by one of my student from the language department. And madam, when I say that the student of language has a wide scope in every sector, so when I was doing an experiment with my digital marketing project, so at that time I found out that there should be a content writer, but that content writer should not be only in one language, right? That there should be a content writer who can write, translate, because see, nowadays also we all are watching videos on YouTube. आपण सगळे बघतो YouTube वर videos, right? And we have a tagline or films we watch. खाली एक लाईन येते की ज्याच्यामध्ये ट्रान्सलेट केलेलं, आपण जी भाषा निवडतो त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेट केलेले वर्ड्स येतात. इतके वेगळ्या पद्धतीने ट्रान्सलेशन झालेलं असतं, कारण ते ऑनलाईन गुगल थ्रू ट्रान्सलेट केलं. पण मग ह्या गुगलला जे ट्रान्सलेशन दिलं जातं किंवा ही जी AI सिस्टीम आहे, या AI सिस्टीम मध्ये जे ट्रान्सलेशन केलं जातं, याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन हा लँग्वेजचा स्टुडंट आज करू शकतोय. त्याचा बेस जो आहे, त्या प्रोग्रामिंगचा बेस जो आहे तो डेव्हलप करण्याचं काम मी करू शकता आहे. आणि दॅट इज अ व्हेरी बिग फील्ड ओपन नावडेज. म्हणजे हा डेटाबेस कुठून येतोय? मी जे बोलते आहे ते कॅप्शन मध्ये खाली येणं, माझे थॉट्स कॅप्शन मध्ये. कशाला? लता मंगेशकरांनी गायलेलं गाणं हे मोहम्मद रफींच्या आवाजामध्ये कसं असणार आहे? तेच वर्ड्स त्या पद्धतीने त्याच पर्टिक्युलर याच्याने येतं. तर हे कोणीतरी प्रोग्रामिंग करतं आहे, कोणीतरी तयार करतं. मग याचं त्याला पर्टिक्युलर नॉलेज असलं पाहिजे. Being a management teacher, I cannot speak on say the pronunciation, synonyms and all the other words which are particularly spoke in American version of English or in the British version of English. I could not bifurcate it. Okay, but being a language teacher, you may know it better. But when we are trying to frame a research topic, we do not see these general or basic or these minor problems. What we do, we think about what is more, what is in the world, काहीतरी वेगळं, काहीतरी हे बेसिक प्रॉब्लेम्स आज मी जे तुम्हाला म्हणते छोटेसे, पण याचा स्कोप किती आहे? तर तुम्ही जगापुढे AIच्या माध्यमातून चांगल्या गोष्टी आणि चांगले थॉट्स, चांगली पुस्तकं ही त्यांच्या पुढे आणू शकता आहात, की जे आज ट्रान्सलेशन करणं इतकं कठीण आहे. सो maybe the topic framing may not be an issue. Just say a poetry of Vimalabai. If it has a knowledge of life, right? It has a knowledge of living that is being imparted. तुम्ही बहिणाबाईंच्या कवितांमधून जीवन कसं जगावं हे जर सांगतो आहे, तर हे जीवन कसं जगावं आणि आनंदाने कसं जगावं हे जिथे सांगतो आहे, तर हे आनंदाने जगण्याची इन्फॉर्मेशन जर एका जर्मन व्यक्तीला हवी असेल किंवा त्याच्यासाठी जरुरी आहे, त्या मिनिटाला जर त्याला मिळाली तर त्याची लाईफ सेव्ह होऊ शकते. तर ती त्याच्यापर्यंत त्या पद्धतीने पोहोचणं पण जरुरी आहे.
मग ही फक्त त्याच एका भाषेत त्याच एका ठिकाणी रेस्ट्रिक्ट ठेवून चालणार नाही, तिला आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचवावी लागेल. हा पण एक रिसर्च टॉपिक होऊ शकतं. So many of the points means maybe my knowledge also may be very low, what we say na, bracketed to some extent, that I may not think beyond that. But yes, of course, the experts in this particular field may guide you more about many of the topics. Your guides, rather, they have many of the topics. So talk to the guide first. It is very important. Research students normally nowadays, they do not discuss with the guide. Discuss with your guide right from first day. Share your views, know about your guide's view on the topic, and both of you, even I request to the guides also, maybe whatever the age the guide may have, that you understand the new things that are coming to the students who are young now, and they are coming to you as a student. With the mixture of both the thoughts and both the ideas at a particular level, you have to understand each other and then develop a topic. So that is also more important from the research point of view. And for funding, of course, if you are going for funding, you are trying to develop a topic, see at what is the current and the basic problem and what will be the outcome. Nowadays, all the funding agencies, they do not accept your project unless it is a outcome-based research project. The outcome can be visualized and it should be very confirmed. So that is very important. Yes, madam. I think I have answered your question. Yes. Thank you. Yes, sir. Sir, yeah. Your voice is not audible. नीट येत नाहीये. Hello. Your voice is not audible, sir. Sir, can you type in the chat box so I can take your question? परत कुणाला विचारायचं असेल तर विचारू शकता. सरांचा एक प्रश्न होता पण त्यांचा आवाज नीट नव्हता. कुणाला विचारायचा प्रश्न? कारण आपण आपल्या सेशनची सुरुवात करत असतानाच आपण टॉपिक कसा सिलेक्ट करावा ह्या विषयावर आपण डेलिबरेटली पहिलं सेशन ठेवलेलं आहे. कारण सिलेक्ट कसा करावा हे समजल्यानंतरच आपल्याला पुढचे जे डिझाईन आहे, रिसर्च डिझाईन, रिसर्च इथिक्स, हे सगळे टूल्स टेक्निक्स हा पुढे येणार आहे. सगळ्यात पहिलं सेशन ठेवण्याचं कारणच एवढं होतं की आपण आयडेंटिफाय कसं करावं, प्रॉब्लेम कसा आयडेंटिफाय करावा. कावळे सर. आणि खूप वेळा आपण सिनॉनिमसली वापरतो, प्रॉब्लेम, टायटल, टॉपिक. ओके, त्यानंतर म्हणजे पण हे खूप जरुरी आहे की हे अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे की हाऊ वी हॅव टू फ्रेम इट. ओके, आणि मग त्याच्यामध्ये काय काय येतं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला कुठला विचार करायचा आहे, कशा पद्धतीने करायचा आहे, आणि मग त्याला मांडायचं कसं, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. त्याची मांडणी कशी करायची हे पण फार महत्वाचं. त्याच्याही स्टेप्स मी म्हणून मुद्दाम तिथे तुम्हाला दिल्या होत्या. येस सर, रुपेश सर. प्रॉब्लेम ऑफ फॉर्म्युला एरिया घेत सर तुमचा व्हिडिओ बंद करून बोला, ऐकायला येत नाही बघा तुमचं. आता बोला तुम्ही. मॅडम, आपण प्रॉब्लेम ऑफ फॉर्म्युलेशन जेव्हा करतो तेव्हा जो कुठला आपण एरिया घेतो तर त्या एरियाचा उल्लेख आपण आपल्या प्रॉब्लेम ऑफ फॉर्म्युलेशन मध्ये सरळ करायचा की इन ब्रॅकेट करायचा? सर, सरळच केलेला चांगला असतो. इन ब्रॅकेट टायटल मध्ये नाही येऊ द्यायचा. तुम्ही टायटल विषयी बोलता आहात, टायटल मध्ये ब्रॅकेट्स मध्ये नाही येऊ द्यायचा सर शक्यतो. विथ रेफरन्स टू स्कोप मध्ये आला तर चालेल, पण तुमचा जो सब टॉपिक आहे, म्हणजे मेन टॉपिक आधी आला पाहिजे, मग तुमचा सब टॉपिक एका वर्ड मध्ये. म्हणून हे खूप जरुरी सर, टायटल फॉर्म करताना पहिले तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम तयार असला पाहिजे, क्लिअर असला पाहिजे, तरच तुम्ही त्याच्यातनं मग तुमचा टायटल फॉर्म करू शकता.
आणि टायटल फॉर्म झाल्यावर जे तुमचे टॉपिक्स जे तुम्हाला डिस्कस करायचे, त्याचा स्कोप काय आहे, त्याचा सिग्निफिकन्स काय आहे, त्याचं इंट्रोडक्शन म्हणजे त्याचा विषयीची थोडक्यात माहिती ही तिथे तुमची आली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतरच तुमचं रिसर्च डिझाईन पण तयार झालं पाहिजे सर. जर तुमच्या रिसर्च टॉपिकची रिक्वायरमेंट असेल की तो एक्सपिरियन्शियल असला पाहिजे, तर तो एक्सपिरियन्शियल लर्निंगवर आला पाहिजे. जर तो कंटेम्पररी असेल किंवा तो फक्त सेकंडरी डेटावर आधारित असेल तर मग तो सेकंडरीवरच येईल. पण बऱ्याच वेळा आपण बघतो की रिसर्च टॉपिकचा स्कोप जो असतो तो प्रायमरी डेटावर आधारित असतो आणि फक्त सेकंडरी डेटा स्टडी केलेला आहे. मग अशा वेळेस सुद्धा मग ते नीटपणे आपण त्याला न्याय देऊ शकत नाही की त्याचा आउटकम नाही निघत. आणि आता तर आउटकम बेस्ड रिसर्च यालाच खूप महत्व आहे. म्हणजे तुमचं काय आन्सर येणार आहे ते आधी, किंवा तुम्ही प्रॉब्लेमचं काय सोल्युशन देणार आहात, काय सोल्युशन असावं, असणार आहे किंवा असू शकतं, याचा पहिले विचार करावा लागेल आणि तर मग तुम्हाला तो प्रॉब्लेम तिथे स्टेटमेंट तयार करता येईल. बरं, थँक्यू मॅम. कोणाचे प्रश्न आहेत अजून? सर मॅडम एक प्रश्न दिलाय, बांबोळे सरांचा एक प्रश्न आहे. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ रिसेंट प्रॉब्लेम्स इन सोशल सायन्सेस? दिस इज क्वेश्चन टू द MBA section. There are many of the problems in the social sciences, sir. Not only pertaining to sociology, history, maybe I can say politics. Social sciences, sir, it is the big umbrella. It's like ocean. Right. It is an ocean and खूप टॉपिक आहे. पण रिसेंटली सर सगळ्यात मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत की जे कुटुंब पद्धती आहेत, जे सोसायटीमध्ये होणारे चेंजेस आहेत, बिहेवियरल चेंजेस आहेत, नात्यांमधली चेंजेस आहेत, जी सोसायटीमध्ये येऊ घातलेल्या ह्या ज्या इकॉनॉमिक चेंजेस आहेत किंवा पॉलिटिकल चेंजेस आहेत त्याच्यामुळे होणारी बदल आहेत, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होणारी बदल आहेत, हेल्थ इश्यूज आहेत, त्याच्यानंतर जो बदललेला एम्प्लॉयबिलिटी पॅटर्न आहे याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट. कारण रोज तुम्हाला त्या मैदानांवर लोक उपोषणाला बसलेली दिसणार आहेत. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम एक आहे सर की आपण बघतो की रोज कमीत कमी 100, 150, 200 दिंडी आपल्याला कुठेतरी क्रॉस होतात, माहिती मिळते आणि लोक कुठेतरी जात आहे. मग इतक्या लोकांचे मॅन आवर्स कुठं गेले, इतक्या लोकांची राहण्याची, खाण्याची सगळी व्यवस्था कुठे होतंय, कसं होतंय, मग यांच्या फॅमिलीज कशा जगतायत, यांची हेल्थ वेलबिंग, यांची सगळ्या समस्या कशा काय सोडवल्या जात आहेत. स्पिरिच्युअलिटी आणि पर्टेनिंग टू स्पिरिच्युअलिटी ह्या ज्या आस्पेक्ट्स आहे, वेदर दोज आर सफिशियंट फॉर अर्निंग अ लाईव्हलीहूड, दॅट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. आपण सस्टेनेबिलिटीचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा आम्ही मॅनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यूने म्हणत असतो की एव्हरी हँड दॅट वर्क्स इज गोइंग टू गिव्ह अ सस्टेनेबल इकॉनॉमिक growth to the country. Every hand. But here there are many hands that are not working. So this is a question. This is a problem. Am I right, sir? खाडवे सर झाले का? Any more questions if I can answer? शेवटी हा टॉपिक काय निवडायचा किंवा कसा निवडायचा हा तुमची जी काही एरिया ऑफ स्टडी आहे, तुम्ही जे काम करता आहात त्याच्याशी निगडीत तो असू शकतो, त्याच्याशी आधारित असू शकतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त इंटरेस्टही वाटू, त्याच्यातलं नॉलेज असतं. हे म्हणणं चुकीचं आहे की समजा मी एखाद्या फील्डमध्ये काम करते ते सोडून मी दुसऱ्या कोणत्या तरी फील्ड मधला टॉपिक घेतला पाहिजे, मग त्याच्यावरच रिसर्च केलं पाहिजे वगैरे, असं पण काही जणांचं एक मत असतं. पण इट इज नॉट नेसेसरी. इट माइट बी इम्पॉर्टंट इफ यू थिंक इट फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. पण जर तुम्हाला नॉलेज असेल एखाद्या सेक्टरमध्ये
आणि त्यातलं तुम्हाला काहीतरी ऍडव्हान्समेंट करायचं असेल तुमच्या नॉलेजचं किंवा त्याच्यातलं काही गोष्टी ज्या तुम्हाला त्यांच्याविषयी प्रश्न आहेत, त्याच्याविषयी ऑब्जेक्शन्स आहेत, तर त्याच्याविषयी तुम्हाला आवाज उठवायचा. यू कॅन बी विसे ना की पर्सन हु इज ट्राइंग टू नॉक दॅट पर्टिक्युलर बेल. ओके, सो यू कॅन बी दॅट पर्सन की ते प्रश्न तुम्ही जगासमोर आणू इच्छिता, तर यू कॅन ब्रिंग दॅट. नॉट नेसेसरी. तुम्हाला एक साधं एक एक्झाम्पल सांगते की खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. माझं नवीन लग्न झालं होतं आणि माझ्या मिस्टरांचे मित्र एक आहेत, ते त्यांची इंडस्ट्री आहे आणि ते आमच्याकडे जेवायला येणार होते. नॅचरली नवीन लग्न झालेलं आणि गॅस अचानक संपला आणि तेव्हा इतकं काही आपल्याला हे नसतं, अंगावर संसार. आई बघत होती, सगळे बघत होते, त्यामुळे इतकं काही कधी गरज पडली नव्हती. सगळं रेडी असायचं, इथपासून कधी बघावं लागलं नव्हतं. तर बनवून तर आणलं मी, म्हणजे मॅनेजमेंटची असल्यामुळे शेजाऱ्यांच्या गॅसवर बनवून वगैरे सगळं आणलं आणि हे केलं. पण जेव्हा त्यांना सांगताना मी म्हटलं की असं काहीतरी मीटर पाहिजे होतं की आपल्याला कळलं पाहिजे की आपला गॅस हा आज संपणार आहे, त्याच्यामध्ये किती क्वांटिटी आहे, किती वेळ चालणार आहे, काय आहे. आणि तुम्हाला खरंच सांगते, त्या माणसाने तसं मीटर बनवलं. आजही ते अवेलेबल आहे अँड ही वॉज अ इंजिनियर हिमसेल्फ. म्हणजे तुमची एक आयडिया जी आहे ना, ती आयडिया जर तुम्ही व्यक्त नाही केली, तो प्रॉब्लेम व्यक्त नाही केला, मे नॉट बी यू विल फाइंड अ सोल्युशन. माझ्यामध्ये ते एक्सपर्टाईज मे बी नव्हते, पण तो माझा प्रॉब्लेम होता, प्रत्येक गृहिणीचा प्रॉब्लेम आहे. आणि ते मीटर आज तुम्हाला अवेलेबल आहे. तुम्हाला बरेच एक्झिबिशन्स मध्ये, गॅसच्या स्टोअर्स मध्ये ते अवेलेबल आहे, जे इंडिकेट करतं की किती प्रेशर आहे तुमच्या गॅसच्या त्या सिलेंडरमध्ये. सो दॅट कॅन बी मीन्स वी से ना की प्रॉब्लेम्स आर ऑल ओव्हर, आजूबाजूला सगळीकडे आहे, पण त्याचं तुम्हाला त्या पद्धतीने त्याचं काय म्हणतो आपण, सिलेक्शन करता आलं पाहिजे, त्या पद्धतीने त्याची मांडणी करता आली पाहिजे आणि त्याच पद्धतीने तुम्हाला त्याला डेव्हलप करता आलं पाहिजे तुमच्या रिसर्चच्या अँगलने, आणि ते त्या सोसायटीसाठी उपयोगी कसं होईल त्या पद्धतीने ते तिथपर्यंत पोहोचवता आलं पाहिजे, एंड बेनिफिशियर पर्यंत. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट अप टू द लास्ट स्टेज. येस कावळे सर. येस, एनी मोर क्वेश्चन्स? इट्स ओके. जस्ट मला असं वाटतं की जसं माहेश्वरी सरांनी जे सांगितलेलं होतं की देर इज नथिंग कॉल द प्रॉब्लेम, इट इज जस्ट absence of an idea. It is absence of an idea. That means to find a solution. मला असं वाटतं आपण याच्याच भोवती एक रिव्हॉल्व राऊंड असं होतोय. अनाऊन्स करताय की सुरू करून साईडचे? पुन्हा स्टार्टिंगला जे वाक्य बोलली, जस्ट आय विल रिपीट द सेम सेंटेन्स, द कंपनी ऑफ गुड पीपल इज द डायट ऑफ ब्रेन. I just thank you so much, Madhulika ma'am, that you are having a very good session. How to select the topic, what is the problem, what is the research, the steps of the research process, that is identification, selection, formulation, everything, and how one can choose the research topic, and how to avoid duplication, how to follow the newness, and the criteria of the good research, titles and quotes and introductory. Just you have given ample so many day-to-day life examples from your life and the social life. And so I think that the research is the logical and a systematic venture to create a new knowledge. I think it can be, it helps to widen the basis for informed practices when we go through the any happenings or any experiences or any occasions around us. It is not limited to only one subject, that we can say any science or any technology, or rather it is powerful device for ensuring the quality concerns. And I think you are given some parameters also for other disciplines. Suppose, for example, you are given the example of social sciences or health issues, and such as languages and literature, history, and sociology and all that. So I think that in the recent past, the good many research procedures, because it's totally advanced one. We are talking very basic one because this is just starting of our workshop. And so derived from the qualitative paradigm, that means we are talking about
any paradigm shift also carefully screened by any type of impact on the social sciences or any technology also, ongoing practices also. And so the research domain, I think it is important, the teacher education, how the students are going to respond to the your that means you are teaching. And so the research development, this workshop for 10 days, we're not talking about this workshop. This is only not only on the qualitative or quantitative research method, but to go through in detail to solve the day-to-day problem. That means the university level, they used to say so many times that research should be need-based, societal needs. And what are the problems in the society? The peace of mind. I'm not saying that everything we have, but we're not having the peace of mind. We have ample of time, but there is no discipline in life. That means time management. I think research should be on time management, work management, emotion management. Don't you think so? That means Bambu sir had, that means a chat box he written the recent problems in the social sciences. And the why these society, that means when any suppose Madhulika ma'am has given one example that gas supply आणि शेजारून करून आणलं. Is this possible nowadays? आपण एक्सक्यूज मी, आपण रूम मध्ये जातानाही म्हणतो की मी येऊ का, मी बोलू का, मी करू का. What are these gaps now, the old generation and this new generation? हा जो behavioralचा gap, what we have observed nowadays, it's really I can't envisage in the future also what will happen when anybody is not taking care of each other psychologically or financially, to having the extending their helping hand to each other. What is the problem when you are talking about a patriotism on the 15th of August or 26th of January? But why should not we feel something about our own nation, our own Bharat or India, that I should do something good for my nation, I should do something good for my college or institution? There is no why such type of artificial relation just we are going to build up. We are this is such type of things. So many things we can discuss over here, and I think you are just open up such type of, we start just a window in front of us, Madhulika ma'am, that we can think in that direction also. Suppose only hypothesis for the only one line, don't lie, or any speak truth. This is a hypothesis, suppose. And when we are going to do some research on that, from the broad perspective, we are focused one, then try to understand why there is on WhatsApp, we said this, sorry, I'm busy now. And he is busy somewhere else. He's not having this ample time to speak or respond to any person who is calling him time to time. And in such a way that there are so many things that we have to find out the problems in our life, not only in our life, the life of the society also, for the nation also, for the world also. And so there are no restriction of the topic here. And we can think ample of topic. And I think the topics and the case studies and any questionnaires we can prepare for that purpose, the case study and all that. There are so many speakers will be there in the next session also. So we can unfold again so many subjects. And with these words, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for calling me and giving me this dais to express my views. And also, I wish all the best for the all 10 days sessions. This was just an opening note, and I would like to give a very good luck to all of you for very good database that you are going to collect and go home after this particular workshop. Yeah, all the best to all of you. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद मॅडम. थँक्यू मॅम.
Madam, vote of thanks. हॅलो, नमस्कार सर्वांना. आताच्या या सत्रामध्ये आपण संशोधनाचा विषय कसा निवडावा, कसा फ्रेम करावा या संदर्भाने सन्माननीय डॉक्टर मधुलिका मॅडम यांनी खूप छान पद्धतीने आपल्याला समजावून सांगितलं आणि विविध उदाहरणं देऊन सांगितलेलं आहे. आणि मी मॅडमचं या ठिकाणी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देते. तसेच आपल्या प्राचार्य डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम या सुद्धा या ठिकाणी होत्याच आणि त्यांनी चर्चाही केली. मॅडमचं सुद्धा मी या ठिकाणी त्यांना धन्यवाद देते. लगेचच आपलं या ठिकाणी पुढचं सत्र सुरू होते आहे. या सत्रामध्ये अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर गजानन कोरपे सर, प्राचार्य श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय अमरावती आणि संशोधन संकल्पना या विषयावर बोलणारे आहेत रिसर्च कन्सेप्ट डॉक्टर प्रवीण खांडवे सर. खांडवे सर लगेचच या ठिकाणी जॉईन होत आहेत आणि कोरपे सर पण जुळत आहेत आपल्यासोबत. आपण हे सत्र या ठिकाणी असं सुरू ठेवणार आहोत. सर्वांनी जॉईनच राहावं. कोरपे सर आणि खांडवे सर आत्ताच खांडवे सरांशी बोलणं झालेलं, ते जॉईन होत आहेत. जॉईन होत आहेत, 1-2 मिनिटात होत आहेत. तर थोडस आपण एक प्लॅन आता नेहमीसाठी आपण करूया. जस्ट विल कॉल बिफोर 10 minutes. So this is very nice inaugural session in the beginning, and we are really thankful to our honorable management, Harshvardhanji Deshmukh, and executive member Hemanji Karnik for giving us opportunity to organize such a this in the research methodology workshop sponsored by ICSSR. We should be thankful to ICSSR also because they have given us this opportunity to work on this research. And actually, VL Maheshwari has given ample examples to go through research, the outlook. That means to look at the research work, how one can think about the research, and definitely all the sessions will be more effective. I think Khandwe sir is there now. जॉईन व्हायचे आहेत मॅडम, अजून होत आहेत. IQAC and Research Development Center both are planning to organize such type of I think in the history of this Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya, it's a good initiative taken by all of us, and definitely all my participants, my students, answer session also. This is for you only, and so thank you so much, and definitely we'll wait and we'll continue for the next one without any obstacle. I think this will be a successful day today because this is the first day. From tomorrow, just we meet from 12 o'clock, 12 to 1 and 1 to 2. These are the 2 sessions. And I think they will declare about the session also. Tomorrow there will be a session by Bara.
There's a research trainer. So this is research trainer from Andhra Pradesh, Hyderabad, and he will speak on ideation of in research. And the second session will second session will be by Ashish Raut. He will speak on how to write a research paper. We sequence by sequence we have given the topics, because how to identify the research area. So this is the first topic. Now the Khandwe sir will speak on the research concept, and Varsha Deshmukh will chair the second session tomorrow. I think Khandwe is there, ma'am. Chair, sir. Korpe sir joined. Manda ma'am, have you asked Khandwe sir to join? खांडवे सर जुळतात आहे दोन्ही आणि कोरपे सर बोलले आहे तुमच्याशी. आणि खूप सुंदर असं आपलं या ठिकाणी पहिलं सत्र झालेलं आहे. आणि अतिशय जमेची बाब म्हणजे सन्माननीय व्यक्ती डॉक्टर विजय सर या आपल्या कार्यशाळेला उपस्थित झाले. तसेच श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचा नेहमीच त्यांच्याच मार्गदर्शनात आपण आयोजन करत असतो. आदरणीय काळजी पण आज या ठिकाणी उपस्थित होते. तसेच बीज भाषण ज्यांनी केलं असे सन्माननीय बेटेकर सर ते सुद्धा या ठिकाणी होते. आणि श्रीलंकेहून दिलखुश माम जॉईन झाल्यात. आणि आता पहिलं सत्र जे झालं तर ते मधुलिका मॅडम म्हणजे मधुलिका मॅडमला खूप टेम्परेचर होतं कालही जेव्हा त्यांच्याशी बोलणं झालं की नाही मी बोलेल. आणि तरीही आलेल्या परिस्थितीवर मात करत मार्ग काढणे आपण सगळेजण असं करत असतो. आणि मधुलिका मॅडम या ठिकाणी त्यांनी त्या जॉईन झाल्या आणि खूप चांगल्या पद्धतीने विषय कसा निवडावा, आपला विषय फ्रेम कसा करायचा, हाऊ टू फ्रेम द टॉपिक ऑफ रिसर्च यावर खूप सुंदर असं त्यांनी भाष्य केलं आणि विविध उदाहरणं दिली. प्रत्येक विषयाच्या अनुषंगाने त्यांनी आपले विचार कथन केले. आणि या सत्राचं अतिशय सुंदर असं ज्यांनी सांभाळलं डॉक्टर रुपेश कावळे सर ते सुद्धा या ठिकाणी आहेतच. आणि आता अवघ्या 2 मिनिटात प्रवीण खांडवे सर या ठिकाणी जुळत आहेत. प्रवीण खांडवे सर आणि या सत्राचं अध्यक्ष श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर गजानन कोरपे सर हे करणार आहेत. हे दोन्ही संशोधन क्षेत्रातले खूपच दिग्गज आहेत आणि अनेक पेटेंट त्यांच्या नावावर आहेत. मग खांडवे सर असोत की कोरपे सर असोत,
त्यांनी आयोजन परिषदांमध्येही ते सहभागी झालेले आहेत. आणि Khandwe sir, welcome to Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya Amravati for your next session on research concept. Thank you, madam. Thank you. Welcome, sir. Welcome. डॉक्टर प्रवीण खांडवे सर या ठिकाणी जोडलेले आहेत. सरांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. आणि मी आताच सांगितलं की सरांचं संशोधन क्षेत्रातील काम खूपच मोठं आहे. सर प्रोफेसर राममेघे इन्स्टिट्यूट येथे कार्यरत आहेत. व्हाईस प्रिन्सिपल ते आहेत आणि सिव्हिल डिपार्टमेंटचे हेड आहेत. अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांनी संशोधन केलेलं आहे. तसेच अनेक राष्ट्रीय परिषदांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांचे पेपर पब्लिश आहेत. खूप मोठं काम आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर प्रवीण खांडवे सरांचं नाव घेतल्यानंतर त्यांना कोणी ओळखत नाही असं होणार नाही. संशोधन क्षेत्रात ते अग्रेसर आहेत आणि अनेक उत्कृष्ट अशा पुरस्कारांचे ते मानकरी आहेत. या ठिकाणी आपला संशोधन संकल्पना, रिसर्च कन्सेप्ट ही कशी असावी या विषयावर ते आज या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहेत. अतिशय उमदा असं हे व्यक्तिमत्व आदरणीय डॉक्टर प्रवीण खांडवे सरांचं मी या ठिकाणी स्वागत करते आणि सरांनी आपल्या विषयाला सुरुवात करावी अशी त्यांना विनंती करते. सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम या ठिकाणी आहेत. त्यांचं सुद्धा म्हणजे अगदी उद्घाटनापासून त्या आहेतच, त्यांचं सुद्धा या सत्रामध्ये मी स्वागत करते. आणि डॉक्टर गजानन कोरपे सर सुद्धा या ठिकाणी जॉईन होतीलच, त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी स्वागत करते. आणि डॉक्टर प्रवीण खांडवे सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपल्या विषयाला या ठिकाणी सुरुवात करावी. तो मी प्रेझेंटेशन शेअर करतो पहिल्यांदा. येस. प्रेझेंटेशन क्लिअर आहे मॅडम? हो सर, बरोबर दिसतं. हो सर. So, dear participants, now for this topic, research concept, now I will talk with you some of the things. We will now directly jump to the topic. I think that shall I continue in Hindi, Marathi, or only English? Any language, sir, because NEP has given us the opportunity to speak any language. So, dear participants, हम लोग यहाँ बात करेंगे what is research. So, for that research, there are many concepts are given. कई सारे हम लोग अलग अलग बात करते हैं. जैसे हमने रिसर्च वर्ड को यदि देखा तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं री एंड सर्च. सो देर आर टू वर्ड कॉम्बिनेशन. और यहाँ पे हमको सबसे इंपॉर्टेंट है री जो वर्ड है, यही हमारा यहाँ पर फोकस होना चाहिए whenever we are thinking about doing any research. So already the search has been carried out by many of the researcher or the colleague or the various people in the academic fraternity or in the industry or elsewhere. So सर्च ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमेशा चलते ही रहती है. जब भी हमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सर्च करते ही है. लेकिन ऐसा सर्च जब हम लोग
किसी विशिष्ट हेतु से करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसका मीनिंग हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च के तौर पे हम लोग उसको समझते हैं। हमारे एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन में हम लोग पीएचडी करने के लिए जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, वहां पर ये वर्ड फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सर्च विच इज ऑलरेडी डन, but now we are adopting the systematic approach for doing the search again, and therefore it is termed as research. So here हमारा जो फोकस है रिसर्च के लिए, वो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सो सर्चिंग ऑफ द न्यू फैक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द रिसर्च। जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वी हैव टू सी दैट whatever the established things are there by the different researcher or by the different academician or by the different industrialist or even by the illiterate people also, they have also established some of the facts. But what new fact I am going to find out, that also we have to understand when we are understanding the concept of research. So new fact, that is the one important keyword is there. Whatever now I request that there are many participants may be there which are now undergoing for research. अभी उन्होंने PhD के लिए रजिस्टर नहीं किया होगा, and they are going for the research work in next 4-5 years, 2-3 years. So I feel that they should start taking some of the few notes based on these topics of the presentation. So new fact is the important keyword for us to understand the research concept. And the another important thing is that we can also modify the existing facts. So कई सारे ऐसे रूल्स या फॉर्मूलाज या डेरिवेशंस या फिर कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट्स ऐसे पहले से बन के रेडी होंगे, जिनको हम लोग मॉडिफाई करने के बारे में भी सोच सकते हैं, एंड दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक फॉर योर रिसर्च. सो न्यू फैक्ट and the modifying the existing facts. In that concept, in that way, we can understand the concept of research. This is the procedure when it is generally popular in our academic institutions from 17th century onward. So here, the simple meaning of research when we talk about it is the search of knowledge. So knowledge is everywhere, and it may be in our day-to-day activities. It may be in the various ways of living our life. It may be in the various ways of doing the anything in different way. So everywhere, whatever the activities now we are doing for our job, for our duty, or for our accomplishing our life, or achieving various goals, everywhere we are doing some of the task. And because of that task, whatever the experience we are gaining, that experience is meant for us as one of the knowledge. So only reading the books and getting the understanding of the things whatever given in the books and in the syllabus, that that may not be contribute to the knowledge. But यदि हमने हमारा जो अलग अलग विषयों का ज्ञान है, उसको यदि हमने कैसे हमारे जीवन में हम लोग उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसको यदि हमने अनुभव करना शुरू कर दिया, सो देन इट कैन बिकम ए नॉलेज फॉर अस. और इसी प्रकार का अलग अलग प्रकार का जो नॉलेज है, उसको सर्च करने का काम, दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द कंसेप्ट दैट वी कैन कॉल इट एज रिसर्च कंसेप्ट. सो हियर व्हेन आई एम talking about doing the research, so in the today's technology world, we can say that the scientific and systematic search of specific information on specific topic, that could be the brief definition of the research. हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर हम लोग किसी एक फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए या कोई नई फैक्ट, एग्जिस्टिंग फैक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ नॉलेज ईरा के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, टू क्रिएट सम न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन द न्यू फैक्ट्स, उसके लिए हम लोग जो भी वर्क करेंगे, जो भी सर्च करेंगे, जिसमें हम लोग साइंटिफिक तौर तरीके इस्तेमाल करेंगे, एंड देयर शुड बी ए सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी स्टेप बाय स्टेप ऑल
स्टेप्स आर डिफाइंड, सारा जो तरीका है हमारा वो वेल डिफाइंड रहेगा कि मुझे पहले ये करना होगा, बाद में ये करना होगा, एंड दैट वे यू कुड रीच टू द सम ऑफ द कंक्लूजन और द नॉलेज डाटाबेस. सो सिस्टमैटिक यदि हम लोग करते हैं ऐसे वर्क को या टास्क को, सो दैट टाइप ऑफ सर्च. एंड देन अगेन इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये जो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करेंगे, देयर वी विल ट्राई टू हैव ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. सो देयर इज ए ह्यूज नॉलेज डाटाबेस अवेलेबल. तो हम लोग एक ब्रॉड डोमेन को नहीं बात करेंगे यहाँ पे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, सो किसी एक जैसा फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट दैट बायोटेक्नोलॉजी, बट बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द ह्यूज फील्ड. In the biotechnology field, there are sub-domains are there, various areas are there where there is a huge knowledge database already available. Into that subdomain, we can again find some other subdomain or subtitles or some key areas where we can have a specific search of the information or specific exploration of the knowledge available, and thereby we are trying to formulate some new facts, or thereby we are trying to create new knowledge database. And in that way, if you choose the specific key information area in particular subdomain, on again into that there are some areas where only a particular one small topic also we can focus on for our search or for our research. So in that way, we can start our research. So in this way, we are trying to understand the concept of research. So here there are various meanings are there when we are talking about I am doing the research means I am studying something. But this study is again in different aspect. Only studying means not only reading and writing something, but here the deep meaning of the study word we have to understand. So doing the study, doing the search again and again based on the some specific information, investigation, that also could be one of the meaning of the research. And then moreover, it is the more exploration of the knowledge database. So that is also the concept we can call it as research. Or in simple word, when we talk about the research, then we can call it as inquiry. So जब भी हम किसी छोटे छोटे कोई भी हमें जो अलग अलग समस्याएं आ रही है उसके बारे में जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं अलग अलग लोगों से, सो दैट इज ऑल्सो द एक्शन कॉल्ड एज रिसर्च. बट दैट इज फॉर आवर डे टू डे लाइफ. नाउ इन फॉर एकेडमिक वर्क वी हैव टू डू इट फॉर पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर एरिया. एंड देन एग्जामिनेशन, दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्च. रिसर्च जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वहां पर बोल सकते हैं that we are examining the existing things. We are examining the existing things. So examination of means here जो भी facts and findings अलग अलग researcher ने दिए हैं या whatever is available in our knowledge database, in our books or in our many resources, that we can try to examine, and during the examination we are trying to analyze the things. We are trying to examine the steps, and we are observing that could there something which is missing and it is not mentioned in the previous knowledge base. So examination, critical examination for the existing facts, that is also the meaning of research. And of course, the well-known meaning of the research is analysis. In the engineering and technology field, or in the statistics we can call it as, or in many areas, there are so many huge databases available. Now within that database, by applying some of the analysis tools, we can also search the new information or new facts which are hidden inside the database. So that way we can also carry out the analysis of the existing knowledge database or analysis of existing information, and that is also one of the part of the research. And in many research we can also carry out various survey. When we talk about the search means
हमको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए. So if that information is not readily available at once, or it may be available in a huge demographic area, so then we have to carry out the survey. So doing the survey is also one of the part of the research. So whenever we are thinking about doing the research, then we have to see that we are doing study, we are doing the search again and again, we are investigating the things, we are exploring the existing knowledge database and facts, we are doing the inquiry of the things, we are examining the whatever the things are given by the earlier researchers, and if the database is available, the things are available, then we are trying to analyze that in the new perspective. एक नए दृष्टिकोण से हम लोग उस डाटा को कैसे देख सकते हैं, कैसे पेश कर सकते हैं, एंड व्हाट डाटा इज रिफ्लेक्टिंग टू अस, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो दैट एनालिसिस एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, डाटा एंड फैक्ट्स, we can also carry out the survey. So all these are the meanings where we can understand the word research. Now if we talk about the research, what is the exact meaning of the research? So in our word, there are words are given, research. So these are the one-to-one subjects are given here. So you can understand that research meaning is R is stands for rigorous. So जब भी हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, so वो rigorous efforts उसके लिए होने चाहिए. Means that is not a one small activity. So here research will take time, because whatever the task we are doing for research, they should be rigorous. So R means rigorous, that we have to understand. Then E stands for examination, as already we have discussed. So we are examining the things, established facts, established data, verifying the formulas or derivations given. And in that way, we are trying to research any new information or fact. So E stands for examination, the existing things. Then comes S, that is scientific. So any research is always should have a scientific approach. So nowadays, in this 21st century, now there are various domains are there where a systematic साइंटिफिक अप्रोच कैसा रहेगा, इसकी ऑलरेडी जानकारी सभी क्षेत्रों के लिए हमारे पास अवेलेबल है. जस्ट अ मिनट मैडम, आई जस्ट हैव इंपॉर्टेंट फोन कॉल. Corpus sir, just I welcome from bottom of my heart the principal of Shivaji Science College, Corpus sir also. And I think this session will be very fruitful, because in the beginning, in the morning, just we started with the very precious words by Vice Chancellor and Hemanji Karmik and Bedkar sir also, and the TMM, the Dilrukshi from the Columbia. And when we go through the details, what they have said, that research is not only for the sake of research, but to go through it to find a societal need and to identify the problems. And in very sequentially, that sequentially, just we are stepping one step by step from one topic to another. Let me clear, because the professor joined the first time, so he should. I think in brief that I will say some points over here. How to frame the topic of the research is the first the session just we have conducted. And then we are stepping forward for the research concept. Tomorrow there will be session by the Subba Rao, and he's from Hyderabad. He's a trainer of the research, and he will speak of ideation of research, and then there will be how to write research paper. That means step by step we are going for the 20 sessions are there. This is the second session. Thank you, sir. Kanwe sir. Take your own time. So Welcome, हम लोग Corpus sir. बात कर रहे थे कि रिसर्च का मीनिंग यदि हम लोग समझते हैं, सो थर्ड वर्ड इज नाउ एस, साइंटिफिक. So whenever we are doing any type of research, there should be a scientific approach. So that also, even though it is a domain area regarding art, commerce, science, or music, or in any sector,
So approach should be scientific, that we have to understand. Then whatever the research task we are doing, they shall be empirical. रिसर्च करते समय जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, या जो भी टास्क रहेंगे, वो सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं चाहिए. सो इट कुड बी पॉसिबल दैट कि हम लोग सारी चीजें ऑफिशियली उसको प्रैक्टिकली सारा इंप्लीमेंट कर सके. इस हिसाब से हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे. Sorry, madam. Now I will mute my mobile phone so that there could not be any disturbance further. That will be better, sir. Yeah, because everyone is listening to you very consciously and carefully. Yes. Something Now I have from you. placed my phone on airplane mode. No problem there. Okay, thank you so much. So sorry guys, because there are some phones are there that we have to always take. They are from sometimes principal and management, so we have to reply. Therefore, I have taken. But sorry for that. Don't miss it. Now onward, now I will take care of it. So we are talking about the meaning of the research. Here we are talking about the empirical means. जब भी हम लोग रिसर्च के लिए कुछ भी काम करना चाहते हैं, या देयर आर सम थिंग्स आर देयर वेयर वी कैन जस्ट राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट वी हैव टू सी दैट वेन एवर वी आर थिंकिंग अबाउट दैट इट शुड बी एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल. उसके लिए जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो भी आपको टेक्नोलॉजी लगती है, जो भी आपको सेंसर लगता है, या जो भी मटेरियल लगता है, दैट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल. In that respect, we have to see that whatever the research work doing, that should be a empirical one. Then the main important word is analysis. ये एकदम important part है हमारे रिसर्च का, कि हम लोग रिसर्च करते समय जो भी अलग अलग फैक्ट्स फाइंडिंग्स कलेक्ट करेंगे, whatever the data we will collect, हम लोग जो भी लिटरेचर को रेफर करेंगे, so many things now we will getting accumulated. But based on that, until and unless we are not doing the analysis properly, then the research cannot lead to the conclusion. नहीं तो बार बार वही होगा कि जो डाटा है उसमें से जो कंक्लूजन निकाले वो ऑलरेडी पहले किसी ने तो भी निकाले होंगे, और फिर हमारा रिसर्च आगे नहीं जा पाएगा. So therefore analysis is the very important part of the any research. So in the analysis we have to think about that what are the tools available for the analysis. So जो भी रिसर्चर अलग अलग रिसर्चर करने के लिए हम लोग जाना चाह रहे हैं, वॉट एवर विल बी डोमेन एरिया, तो सबसे पहले तो काम हमने ये करना चाहिए कि मेरा टाइटल रिसर्च का फाइनल करना है, तो उसके पहले मुझे एनालिसिस के लिए मैं कौन से टूल्स इस्तेमाल करने वाला है ये यदि मुझे पता है, सो देन यू कैन डू यूर फर्दर वर्क बेटर. हमको किस चीज के साथ में युद्ध करना है, वो उसके लिए मेरे पास में कौन से एम्यूनिशंस है, उन एम्यूनिशंस को चलाने की मेरे पास में यदि अच्छी कैपेबिलिटी है तो मैं मेरे युद्ध में जीत सकता हूं. इस प्रकार से हम लोग उसको समझ सकते हैं कि एनालिसिस टूल्स का नॉलेज यदि हमारे पास में अच्छा है तो हम लोग हमारे रिसर्च को एक अच्छे कंक्लूजन के तरफ ले जा सकते हैं. इवन आफ्टर ऑल्सो यू कैन डू द फर्दर रिसर्च बेस्ड ऑन द एनालिसिस टूल्स. So searching for the analysis tool, that is also the one of the important prior task before finalizing the research topic. Analysis tools यदि हमने अच्छे से देख लिए, and the important fact is that as a researcher मुझे खुद को ये जांचना चाहिए कि ये सारे टूल्स अवेलेबल है, बट मैं इनको सीख सकता हूँ क्या, या मुझे आते हैं क्या, यदि नहीं आते हैं तो इसको सिखाने वाले लोग मेरे पास अवेलेबल है क्या, या फिर मैं इसको कहाँ से सीख सकता हूँ. So all the things now we have to understand regarding the analysis. So whatever the different tools are available for the analysis, first we have to evaluate ourselves that these tools can I handle, can I use,
If not, then can I train myself? If yes, then it is online training, or you can contact to any physical expert to get the knowledge of that analysis tools. And in that way, we have to see that which analysis tools I am going to use in my research. So therefore, important word is analysis in any research. And then the important R stands for result oriented. तो ये तो हमको वैसे भी पता है कि whatever, whenever we are doing some research, so it is result oriented. It shall be result oriented. Then another is C, that is controlled. ये सबसे important aspect है हमारे research का. Whatever the research we are doing, we are talking about the empirical things. We are talking about the scientific approach. We are utilizing the various analysis tools. We are doing the examination, which is very rigorous. But all over the way, we have to see that all the things should be in your control. So C stands for controlled environment, or control tactics, or controlled procedure, or controlled methods. ये होनी चाहिए आपके research में. So in that way, the C word contributes for the research as controlled. And next is hypothesis. So always any research topic or any research must have a hypothesis. So in that way, if you try to explain the research, so you can explain each and every word of the research: rigorous, examination, scientific, empirical, analysis, result oriented, controlled, and hypothesis. So in all these words, we can understand the real meaning of the research. Then in the research, when we explore more, so already we have seen that the research is the art of scientific investigation. So this could be the another simple definition of the research. साइंटिफिक तरीके से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हमको यदि करना है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो करने का नॉलेज हमको होगा. So that is called as art. So that we can also say that research is the art of scientific investigation. Another definition that you can say that careful investigation of the new fact. काळजीपूर्वक नवीन माहितीचं ज्ञान शोधून काढणे, त्याला सुद्धा आपण रिसर्च म्हणू शकतो. So that could be also one of the definition of the research. And then critical examination of the various principles. That is also the research. There are already well established principles are there, but how that principle works? Can we refine that principles? Can we find out the various application areas of that principle? Can we solve various problems and issues using that principle? उसके लिए जो भी हम लोग critical examination यदि कर सकते हैं, so that could be also one of the research. So here in the science fraternity, there are many principles are there, they are well established. वहां पर भी हम लोग हमारा रिसर्च टॉपिक ढूंढने के लिए सोच सकते हैं कि एखादे प्रिंसिपल का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी हम लोग जा सकते हैं, एंड दैट कुड बी आल्सो वन ऑफ द रिसर्च टॉपिक फॉर आवर इन्वेस्टिगेशन. So that is the another simple definition of the research. And then another is movement from known to unknown. That is also the one of the definition we can say that research. Whatever the known facts are there, उसको देखते देखते जो unknown facts है उसको ढूंढ के निकालना, that could be also the task, and that we can say that is also the work of research. So in that way we can understand the concept of research here. So here there are some definitions given by some of the researchers. So Redman and Mary says that the systematized efforts to gain the new knowledge. So that could be also the one definition. Then the search of knowledge through objectives and systematic methods of finding the solution to the problem in the research. So that is also the one of the definition. Here in this definition you can see that there are two important words. One is objective. किसी भी रिसर्च वर्क के लिए हमारे उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य महत्वपूर्ण होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए. So that is the one important area we have to see. Objective should be clear. हमारा सर्च करने का उद्देश्य क्या है. So objectives are very much important in any research, and to fulfill that objective,
वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम लोग कौन से सिस्टमैटिक मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी हमको वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि वो वेल डिफाइंड नहीं है, so then there are some problems in the completion of the objectives, and then we cannot lead to the required solution. So here objective and systematic methods, these are the two important part of the any research where we are trying to find out the solutions of the problem. अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमको हमारे आसपास के कहीं एरिया से हमको ढूंढने पड़ेंगे, या फिर हमको ये प्रॉब्लम जैसा मैंने बताया कि किसी प्रिंसिपल्स को टेस्ट करने के लिए, और देर आर एनी मेनी प्रॉब्लम्स मे बी दे आर इंडिकेटेड इन द वेरियस नॉलेज डोमेन, वो भी प्रॉब्लम हम लोग वहां से उठा सकते हैं इन दैट एरिया। देन वी कैन ट्राई टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर हम लोग हमारा रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं। सो हियर दैट टू कीवर्ड्स वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज वन इज ऑब्जेक्टिव्स and then another is systematic method. Another definition we can talk about that the research means systematic approach concerning to generalization and formation of theory. हम लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट जनरलाइज होना चाहिए, यानी वो सभी तरफ लागू होना चाहिए, और उसके बेस पे हम लोग यदि आगे हम कुछ थ्योरी उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सो दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसर्च। इसके बारे में मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र है विधड़े सर, उन्होंने अभी इसके अंदर एक नया कंसेप्ट हमारे साइंस में लाया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कपल्ड ग्रेविटी। जब उन्होंने मुझे ये रिसर्च के बारे में बताया तो मुझे वहां पे पता चला कि कपल्ड ग्रेविटी के बारे में नई थ्योरी हम लोग अभी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी ह्यूज एरियाज कुड बी देयर इन द कपल्ड ग्रेविटी टॉपिक वेयर वी कैन डू द रिसर्च इन द सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन, एंड द फाइंडिंग द हिडन ट्रूथ which are not yet discovered, that activity also we can call it as research. So in this way there are various definitions of the research, you can understand the research concept there. Now onward, now we will move to the next thing related to research, that is the research refers to the systematic method. मैंने इसके पहले भी हमने डेफिनेशन में देखा है कि रिसर्च ये हमेशा उसका एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। सो दैट सिस्टमैटिक अप्रोच ये जो हमारा है, यहां पर आप लोग ये 6 डिस्टिंक्ट स्टेप्स जो आपको दिख रही है, दैट यू कैन रिमेंबर। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी रिसर्च इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जो रिसर्च है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एनी रिसर्च। जब आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो उस प्रॉब्लम के बेसिस पे फिर हमको हमारा हाइपोथेसिस फॉर्म करना पड़ेगा। सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर योर रिसर्च इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप in your research work. Once the hypothesis was formulated, then we will get to know in what direction I should proceed for the research, and in that direction then we can go for the collecting fact and data. तो तीसरी डिस्टिंक्ट स्टेप आपकी होनी चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसके लिए जो आपने हाइपोथेसिस बनाया, वो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। सो देयर आपको वहां पे कई सारी चीजें लग सकती है। यू कैन रिक्वायर डिफरेंट मटेरियल्स, यू कैन रिक्वायर डिफरेंट इक्विपमेंट्स, यू कैन रिक्वायर डिफरेंट फैक्ट्स, यू कैन रिक्वायर डिफरेंट डाटा, यू कैन रिक्वायर डिफरेंट एक्ट्स, you require different theories, you require different analysis tools. So whatever the requirement will be there, as and when you come to know that, so you have to enlist it. So collecting the facts and the data, that is the third important step in the any research work. And then fourth step is analyzing the facts. That is the one of the important major part of our research. हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जितना भी हमने डाटा या फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, लिटरेचर रिव्यू या जो भी किया है हमने, उसको हमने को एनालाइज करना है,
and then based on that analysis we can conclude the things. So formulating the conclusion is the fifth step in the research, and based on that conclusion two things we can do. यदि हमने रिसर्च कंप्लीट कर लिया, हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया और उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन बना लिए, तो कंक्लूजन पे से हम लोग एक तो रिकमेंडेशन कर सकते हैं, दैट रिकमेंडेशन मे बी यूजफुल फॉर समबडी इन दैट एरिया, या फिर रिकमेंडेशन नहीं कर सकते तो वी कैन जनरलाइज द फैक्ट्स सो दैट द फर्दर knowledge database can utilize that facts based on your research. So when we talk about that, the research is a systematic method, so it consists of these 6 distinct steps, and in that 6 steps we can complete our research. So here we can go in the deep understanding of the research, that when हम लोग बात करते हैं कि हम तो हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं. So searching is the research also. We have already seen that. But here we have to understand that searching versus everyday thinking में क्या फर्क है. So you can clearly understand here from this table that when we talk about the research, so it is a systematic in nature. लेकिन कोई प्रश्न आपको पड़ता है और उसके लिए आप सर्चिंग करते हैं कुछ ना कुछ, तो वो आप रैंडम तरीके से करते हैं. वहां पर कोई ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, वहां पर कोई वेल डिफाइंड स्टेप्स नहीं है. सो एवरीडे थिंकिंग में हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट कॉल इट दैट एज ए रिसर्च. बट व्हेन you do the things in the systematic way, so you can call it as research. Then research is based on the facts and figure. That is the important thing here about the research. बट हम लोग एवरीडे थिंकिंग में, यदि मैं हमेशा रोजमर्रा के जीवन में जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, एंड उसके लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ किसी को पूछ रहा हूँ, कुछ इंक्वायरी कर रहा हूँ, कुछ टेस्ट करके देख रहा हूँ, कुछ एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, तो ये सारे एक्टिविटी वहां पर भी है, लेकिन उसको हम लोग रिसर्च नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द थॉट्स. वहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग वहां पर नहीं देते हैं, और वहां कंपलसरी भी नहीं है वहां पे. बट इन द रिसर्च फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरी मच इसेंशियल. देन इन द रिसर्च हाइपोथेसिस इज वेल डिफाइंड. दिस इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग. रिसर्च प्रॉब्लम आपका आइडेंटिफाई हो गया तो आपका हाइपोथेसिस वेल डिफाइंड रहता है, जो आपका रिसर्च कंप्लीट होने तक का फिक्स रहेगा फिर. बट इन द एवरीडे थिंकिंग हम लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे ऐसा ऐसा वंडर होते जाते हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, एंड भला ही हम लोग उसके ऊपर समय दे रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट, वी कैन कॉल इट एज रिसर्च, बिकॉज देयर इज नो एनी स्पेसिफिक फिक्स हाइपोथेसिस. जैसा जैसे आप ढूंढते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका जो थॉट्स है वो बदलते जाएंगे, हाइपोथेसिस मे बी गेट ऑन चेंजिंग. सो देयरफॉर दैट इज, वी कैन नॉट टर्म एट रिसर्च. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसर्च इज वेल डिफाइंड एक्टिविटीज. जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है, देयर आर 6 डिस्टिंक्ट स्टेप्स आर देयर. 6 स्टेप्स फिक्स है हमारी रिसर्च के अंदर. बट इन द एवरीडे थिंकिंग हम लोग यहाँ पर कोई डेफिनेट एक्टिविटी नहीं है, अलग अलग हर एक व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचता है. सो देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द एवरीडे थिंकिंग एंड द रिसर्च, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आइडेंटिफाइड इन द एवरीडे थिंकिंग एंड एवरीडे रिसर्च. हमारे विचारों में जो हम लोग या हमारे वैयक्तिक कामों के लिए जो हम लोग रिसर्च करते हैं, वो हमारा साइंटिफिक रिसर्च का जो तरीका है वो नहीं हो सकता है. सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज वेल डिफाइंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि यदि हम लोग हमारे विचारों में कुछ चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, या हमारे मित्रों से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, किताबों से जानकारी प्राप्त करते हैं, या कहीं शॉपिंग में जाके कुछ इंक्वायरी, कुछ चीजें ढूंढते हैं, देखते हैं, कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं और उससे कुछ बेस्ड ऑन द डिसीजन हम लोग लेते हैं, सो उसको हम लोग रिसर्च नहीं बोल सकते. दैट इज द डे टू डे एक्टिविटी प्रैक्टिस. सो यू कैन टर्म इट एज एवरीडे थिंकिंग, एंड हियर यू कैन अंडरस्टैंड द कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द डाटा इज इसेंशियल इन द रिसर्च. जब एवरीडे थिंकिंग की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ऐसा कोई डाटा रिटर्न फॉर्म में जमा करके नहीं रखते हैं. सो दैट इज अनदर डिफरेंस. मोर रिलेटेड टू द टेक्निकल टर्म्स,
हमारे रिसर्च में हम लोग टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन एवरीडे थिंकिंग में टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग अपना तरीका अपनाएंगे, बट वहां पर कुछ एक्टिविटीज कॉमन होंगी जो रिसर्च में भी है और इधर भी है, बट दैट देयर वी हैव टू सी दैट देयर इज ए स्पेसिफिक डिफरेंस। इट रिक्वायर्स द स्पेसिफिक रिसोर्सेज। रिसर्च हमको स्पेसिफिक रिसोर्सेज हमको लगते हैं, लेकिन एवरीडे थिंकिंग में ऐसा कोई हमको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ विचारों में भी कोई सर्च कर सकते हैं। सो यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, whatever the task we are completing, that we can term as research. लेकिन हम लोग जो डे टू डे सिंपल थॉट्स, अलग अलग इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करके कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ फैक्ट्स फाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं, बट देयर आर नो एनी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एंड दैट इज नॉट फिक्स. द वे ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट फिक्स, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अवर रिसर्च. सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट एवरीडे थिंकिंग जो है ये हमारा अलग है, और जो हमारा रिसर्च का जो तरीका है ये हमारा वेल डिफाइंड है. इसमें और हम लोग एक डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारा जो जनरल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च है, इसमें भी हमको रिसर्च का डिफरेंस जो है वो जानना चाहिए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल रिसर्च, सो इट इज द प्रोसीजर ऑफ अक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द इवेंट्स using the techniques that may not be followed in the scientific characteristics. तो जनरल रिसर्च तो कई सारे होते हैं यहाँ पर, कई एरिया में कई लोग ऐसे हैं कि जो जनरल रिसर्च करते हैं, बट द साइंटिफिक रिसर्च में यहाँ पर हम लोग रैशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं. वी यूज द लॉजिकल स्टेप्स. सारा इन्वेस्टिगेशन हमारा वेल डिफाइंड होता है. जो भी सोर्स या फैक्ट्स फाइंडिंग्स हम लोग कलेक्ट करेंगे उसका एक बेसिस होता है, वो फिक्स उसका रिसोर्स हमको पता होता है, एंड दे आर थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर सेम. सो ऐसे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स वी आर यूजिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च. बट जनरल रिसर्च में हम लोग वट एवर द इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस वी आर यूजिंग दैट मे नॉट बी यूनिवर्सल थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो इन दैट वे वी कैन डिफरेंशिएट दैट जनरल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं. साइंटिफिक रिसर्च जो है हम वहां पर हम लोग एक जो करने का टास्क कंप्लीट करने का जो तरीका है दैट इज वेरी वेल डिफाइंड. कंडक्शन जो है साइंटिफिक रिसर्च का, ये जैसा फिजिक्स के लिए हमने सोचा है तो फिजिक्स के एरिया में जो अलग अलग टूल्स एंड मेथोडोलॉजी एनालिसिस के टूल्स वेल डिफाइंड है. केमिस्ट्री में भी वेल डिफाइंड है, बायोटेक्नोलॉजी में वेल डिफाइंड है. लाइक वे इन लिटरेचर ऑल्सो, इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, और इन अदर एरियाज. साइंटिफिक रिसर्च की हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पर सारी चीजें वेल डिफाइंड होती है, एंड देयर इज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द आवर हाइपोथेसिस, बेस्ड ऑन आवर रिसर्च प्रॉब्लम. लेकिन जनरल रिसर्च में ऐसा नहीं होता है. जनरल रिसर्च कैन गो एनीवेयर, और उसका कोई टाइम का लिमिटेशन भी होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है. सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च. नाउ वी मूव फर्दर and we will understand the what is the important of the research. हम लोग सभी लोग यहाँ पर कई सारे लोग अभी मुझे लगता है कि कई सारे लोग डॉक्टर होंगे और वो पीएचडी अपना उन्होंने कंप्लीट किया होगा, एंड देयर रिसर्च इज नाउ कंप्लीट, एंड देयर आर सो मेनी पीपल्स मे बी देयर इन द पार्टिसिपेंट्स जो अभी हमारा रिसर्च शुरू करने वाले हैं. लेकिन रिसर्च करने वाले भी और रिसर्च नहीं करने वाले भी, दोनों को रिसर्च का काम तो पड़ता ही पड़ता है. यदि मुझे पीएचडी नहीं भी करना है तो भी मुझे रिसर्च तो करना ही पड़ता है कई सारी चीजों के लिए, बिकॉज द रिसर्च ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट टूल है. तो और ऐसे प्रॉब्लम तो हमारे जिंदगी में भी आते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे भी आते हैं, एंड इन मेनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो दे आर कम अक्रॉस, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ द सॉल्यूशन. एंड फॉर दैट मेनी टाइम्स मेनी पीपल नीड टू टेक द रिसर्च वर्क. रिसर्च वर्क किसी भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है, बट इट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन. सो फॉर दैट इंपॉर्टेंट ऑफ द रिसर्च व्हेन वी टॉक अबाउट, सो टू अचीव द न्यू इनसाइट्स मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, और उसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोल सकते हैं. नई फैक्ट्स मुझे ढूंढ के निकालना है विद द एग्जिस्टिंग डाटाबेस, नॉलेज बेस. देन टू गेन द फैमिलियरिटी विद द फिनोमिना,
वहां पर आप फॉर्मुलेशन रिसर्च कर सकते हैं. Whatever the existing principles are there, we can test in the different way and we can give some deeper insights for that principles. So that is also the one of the important area जिसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ सकता है. Then to determine the frequency of something, so that we can call it as diagnostic research. मेडिकल सेक्टर में हम लोग इसका यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च. So we are trying to diagnose the things, whatever the facts and findings are available. So वहां पर उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है एंड हाउ द थिंग्स आर बिहेविंग. टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन गो फॉर द डायग्नोस्टिक रिसर्च, और इन सम वे वी कैन ऑल्सो गो फॉर टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. ये भी मैं कर सकता हूँ मेरे रिसर्च वर्क के लिए. देयर आर मेनी वेरिएबल्स आर देयर अवेलेबल इन आवर साइंटिफिक डोमेन, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस में, एंड इन मेनी अदर एरियाज ऑल्सो. There are many terms, terminologies or concepts are well defined nowadays in our knowledge database. तो इसमें से भी किसी 2, 3, 4 कंसेप्ट का एक के साथ में दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है, या उनका बिहेवियर एक में से डिपेंडेंट है कि नहीं है, वो कैसे बदल सकता है कि नहीं है, इसको भी यदि मुझे जांचना है, सो देन आल्सो आई कैन टेक द रिसर्च वर्क फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बना के उनका एक मिक के साथ में बिहेवियर क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी मैं रिसर्च को कर सकता हूँ. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमको रिसर्च के लिए जाना पड़ता है. देन टू कंसेप्चुअलाइज द टर्मिनोलॉजीज, यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल रिसर्च कर सकते हैं. कोई नया चीज हमने फैक्ट फाइंडिंग कर लिया तो उसको कंसेप्चुअलाइज करने के लिए उसकी जो आगे की थ्योरी है वो यदि बनाना है मुझे, सो देन ऑल्सो आई हैव टू अंडरटेक some research work for that, so that I can verify the things, and based on that verified facts, then I can write down the theory based on the whatever the hypothesis we have proved. So for that also the research work is very much important. Then to solve the problem of specific industry, this is the well known area for all the participants. यहाँ पर जो भी साइंटिफिक एरिया में काम करने वाले मीन्स आई कैन से दैट जिनको लगता है कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल या इंजीनियरिंग के अलग अलग एरियाज है, डोमेन एरिया, उसमें मुझे रिसर्च करना है, और यदि आपको रिसर्च का टॉपिक ढूंढना है तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जस्ट कंसल्ट टू द इंडस्ट्री पर्सन. आपके कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्री वाले मित्र होंगे जो इंडस्ट्री चलाते होंगे, या आपके कोई वहां पर वर्कर्स होंगे, या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, तो आप उनको जाके उनसे डिस्कस करो कि आपको आपके इंडस्ट्री के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का जो कुछ तरीका होगा वो ढूंढ के निकालने का काम आप कर सकते हैं. एंड दैट कुड बी वन ऑफ द न्यू टॉपिक फॉर यूर रिसर्च. तो ये हम लोग कर सकते हैं. इंडस्ट्री के लिए जो भी उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी इन्वॉल्व है, या मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, या मटेरियल का यूज इन्वॉल्व है, वहां पे अलग अलग प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करके कैसे हम लोग उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एनहांसमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम उनके सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमको यदि वहां से मिलता है तो उस पर हम लोग एक रियल वर्ल्ड के लिए यूजफुल होने वाला रिसर्च कर सकते हैं. और ऐसे ही रिसर्च प्रोजेक्ट जो होंगे उसको जनरली मैंने देखा है कि जो डीएसटी, यूजीसी या फिर सीएसआईआर वगैरह ये लोग जो फंडिंग देते हैं, सो दे आर गिविंग द फंडिंग टू द रिसर्च वर्क विच इज अप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द सोल्यूशन टू द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के सोल्यूशन के लिए आपको यदि फाइंडिंग करने के लिए आपका रिसर्च कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहां पर आपको अच्छा फंडिंग मिलता है. सो सी दैट यू आर फाइंडिंग सम ऑफ द problems in the industry, and then you can undertake the research. Then to build the global knowledge database, that is also the one of the important of the research. To provide the scientific and logical thinking, to promote the advancement in the existing knowledge, this is also one of the area where we can undertake the research. For the new researchers, this is also one of the important task कि एखादा कोई तो भी रिसर्च किसी ने पहले से करके रखा है और some new things he has developed, but
बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट वो रिसर्चर ने कुछ काम अधूरा छोड़ दिया हो सकता है। सो वो जो उनका किसी रिसर्चर का उसके डोमेन एरिया में उसने जो भी काम अधूरा छोड़ दिया होगा उसको पूरा करने के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर स्कोप। आप यदि रिसर्च रिपोर्ट्स को यदि रेफर करेंगे, थेसिस को रेफर करेंगे, सो मेनी थेसिस राइटर्स और रिसर्चर्स वो आपके रिसर्च में आखिरी में फ्यूचर स्कोप लिखते हैं। फ्यूचर स्कोप मीन्स दे आर इंडिकेटिंग दैट कि मैंने ये वेरिएबल और इतना इतना टाइम पीरियड लेके और ये कॉम्बिनेशन बना के ये वाला टेस्टिंग किया और उसपे से जो फैक्ट एंड फाइंडिंग निकली दैट इज दिस इज माय रिसर्च। बट ही कैन से दैट कि मैं और ये 2-3 वेरिएबल ऐड करके भी मैं ये रिसर्च को और आगे बढ़ा सकता हूँ। सो दैट कुड बी ए न्यू रिसर्च टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू। पुराने एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स को पढ़ के उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट कर सकते हैं क्या, एग्जिस्टिंग रिसर्च को एनहांस कर सकते हैं क्या, उसके लिए भी हम लोग हमारे रिसर्च के आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। एंड इन दैट वे ऑल्सो वी हैव टू अंडरटेक द रिसर्च वर्क एंड द इम्पॉर्टेंट वर्क इज टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द पॉलिसी मेकर्स। हमको अलग अलग एरिया में अलग अलग सेक्टर्स में हमको रिसर्च करना पड़ता है। सो इन ऑल दिस एस्पेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च वेयर वी ट्राइंग टू प्रमोट द इन्वेंशन हेल्पिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। ये सारे रिसर्च फैटर्निटी का एम ही ये है कि हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेटरमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग इन वेरियस सेक्टर। यानी हमारी जो बेसिक नीड्स है, अन्न वस्त्र निवारा, वहां से लेकर के तो हमारे जो आज के फिजिकल वर्ड्स के रिक्वायरमेंट है कि हर एक को मोबाइल चाहिए, हर एक को लैपटॉप चाहिए, हर एक को अलग अलग गैजेट्स चाहिए, और हमारे घर में हमको कंफर्ट चाहिए, अलग अलग फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। ये सारी चीजें को हमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे से हमारी अर्थ की सस्टेनेबिलिटी को कायम रखते हुए कैसे हम लोग हमारे मैनकाइंड के लिए कंफर्ट अवेलेबल करा सकते हैं, इसके लिए जो भी थिंकिंग होगा दैट थिंकिंग कैन लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक। तो कई सारे ऐसे एरियाज है जहां पे हम लोग नया इन्वेंशन कर सकते हैं टू सपोर्ट द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। देन टू स्टैंडर्डाइजिंग द ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द गवर्नमेंट, वहां पर भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। देन टू स्टैंडर्डाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, वहां पर भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया और सेक्टर। किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके, आपने अभी देखा होगा तो हमारे यहाँ पे अमरावती में अभी 2-3 साल से नए नए चाय की दुकान लग गई है, प्रेमाचा चाह और कोई तो भी ब्रांड से। तो उन्होंने क्या किया है, तो चाय तो हम लोग सभी भी घर में बनाते हैं, बट दे हैव स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कप ऑफ टी। सो कितने अमाउंट में इंग्रेडिएंट डालना है, कौन से स्टैंडर्ड का डालना है, कौन सी क्वालिटी का डालना है, कौन से समय पे डालना है, कितना उसको बॉईल करना है, ऑल द थिंग्स आर नाउ स्टैंडर्डाइज बाय टेकिंग द अगेन एंड अगेन ट्रायल्स। और एवरी टाइम पे वो चाय को टेस्ट करके उन्होंने उनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिया कि इतने इतने समय पे ऐसा ऐसा करेंगे तो एक अच्छी चाय बनती है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे हैव ब्रांडेड देयर टी। सो स्टैंडर्डाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द whatever the process are required, वहां से भी हम लोग हमारा रिसर्च टॉपिक ढूंढ सकते हैं। सो देयर ऑल्सो रिसर्च इज रिक्वायर्ड एंड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द सोसाइटी फॉर द प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन। यहाँ पर भी हमारे जो भी नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर्स है, हमारे आर्ट, कॉमर्स और लैंग्वेज, सो वहां पर हमको सोसाइटी के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को समझने के लिए वहां पर क्या सिचुएशन है उसको एनालिसिस करके उसके ऊपर व्हाट न्यू थिंग्स वी कैन एस्टेब्लिश इनटू आवर सोसाइटी, इनटू आवर कल्चर, इनटू आवर प्रैक्टिसेस, इनटू आवर गवर्निंग रूल्स। इसके लिए जब हम लोग कुछ चीजें सोचेंगे तो वहां पर भी हमको कई सारे नए एरियाज मिलेंगे जहां पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक एरिया मुझे याद आता है, कोरोना के बाद में हमको पता चला है कि जो हमारे माइंड में जो अलग अलग बीमारियां हैं और उसके अलग अलग जो दवाइयों के तरीके हैं उसके बारे में जो नॉलेज रहेगा
वो नॉलेज पे से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी ये डिपेंडेंट है। ऐसा मैंने देखा है कि आपका मेडिकल के बारे में जो दवाइयों के बारे में यदि नॉलेज आपका कैसा है, या आपका डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बारे में, या अलग अलग हॉस्पिटल फैसिलिटी के बारे में आपका नॉलेज क्या है, उस पे से लोगों के दिमाग में अलग अलग प्रकार का थिंकिंग आता है। और बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल आर फेसिंग द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, and because of that psychological problem they are facing some medical irregularities in their body। तो ये सब इंटररिलेटेड है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके हम लोग कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग से कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके लिए जब हम लोग काम कर सकते हैं तो वहां पर भी हमको रिसर्च के अलग अलग एरियाज मिल सकते हैं। सो I think that I am explaining the things, but this could be a one-way interaction. So I request that if some participants can interact with these things. Sir, just we have the interaction at the end of the session, sir, because nobody will going to interrupt you in between, and we are listening very patiently. This is an online tragedy also, Yes. that we can't understand whether there is a response or not, but everybody is listening very carefully. Yes. At the end of the session, definitely we'll ask the question to you. So I again request that some participants, जो आप यदि मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन या कुछ सुन रहे होंगे, तो आप बीच बीच में वहां पर कुछ एंडोस करते हैं या टॉपिक को रिलेट करते हैं। सो इट कुड बी बेटर दैट कि हम लोग कुछ चैट में छोटा बहुत कुछ रिस्पॉन्ड कर सके, तो हमारा भी जो कंसंट्रेशन है वो भी बना रहता है, बिकॉज I have to listen carefully and then I have to react something in the chat box. So that way I request that कि आप सभी लोग यहाँ पर interact हो रहे होंगे, and now we are discussing this concept of research. Sir, let me tell you one thing. It is okay. It's a nice suggestion from your side, but it's already available on YouTube also. So it's live streaming is going on. Yes. No problem. Yeah. So then now we will move towards the research characteristics. हमने रिसर्च का मीनिंग देखा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है देखा है, उसके जो 6 डिफरेंट स्टेप्स है उसके बारे में भी हमने जाना है। सो व्हाट द रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स आर। सो मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर द फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। हियर द वर्ड मेथड इज इंपॉर्टेंट। किसी भी रिसर्च के लिए कोई तो भी पर्टिकुलर मेथड को हमको डिप्लॉय करना होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। देन इट रिप्रेजेंट्स एन एटीट्यूड ऑफ द इंक्वायरी। सो वी ऑलरेडी सीन दैट रिसर्च ऑलवेज लीड टू द सम कंक्लूजन। सो कुछ तो भी हमको चाहिए आंसर। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट जब भी हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। यदि रिजल्ट नहीं निकला इसका मतलब वो रिसर्च नहीं हुआ। In that way we can understand. An attempt to elucidate the facts and figure, that is also the characteristic of the research. किसी भी रिसर्च के अंदर अलग अलग डोमेन्स से रिलेटेड जो डाटा है उसका इंटीग्रेशन, उसका एनालिसिस, वहां के जो फैक्ट्स है उसका एनालिसिस, जो फिगर्स है उसके ऊपर से हम लोग कुछ रिजल्ट्स, कंक्लूजन, ट्रेंड एनालिसिस, दैट आल्सो इज रिक्वायर्ड, and based on that only then you can try to formulate the result. So that is also one of the research characteristics. A systematic and scholarly application of the scientific method, that is also one of the important characteristics of the research. जो भी रिसर्च हम करते हैं वहां पर यदि हम लोग किसी साइंटिफिक अप्रोच या मेथड का एप्लीकेशन करते हैं तो उसको हम लोग रिसर्च बोल सकते हैं। दैट विल बी नॉट एनी अनदर थिंग, बट वहां पे आपने साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक एप्लीकेशन या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने कुछ एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया, सो यू कैन कॉल इट एज रिसर्च। देन ए स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर एक एरिया को लेके आगे चलते हैं। हमारा पूरा माइंडसेट हम लोग उसी ओरिएंटेड रखते हैं ताकि जो मेरा डोमेन एरिया है वहां पर मैं और बार बार चीजों को एक्सप्लोर कर सकूं, बार बार देख सकूं, बार बार उसको रीड कर सकूं और वहां से कुछ नया इंसाइट्स मुझे मिलता है क्या, दिखता है क्या, उसके बारे में मैं प्रयास करूं। सो देयरफॉर
the state of mind is also one of the research characteristics. And then the acquirement of the knowledge is continuous process in the human life. So research is never ending and ever enlarging the systematic process. मैंने बताया कि आपको रिसर्च के हमने देखा है कि रिसर्च के लिए आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यदि आपने प्रॉब्लम ओपन एंडेड छोड़ दिया तो आपका रिसर्च एंड नहीं होगा. देन अगेन एंड अगेन यू हैव टू गो ऑन डूइंग द थिंग्स. सो ये नहीं होना चाहिए. इसलिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमको वेल डिफाइंड होने चाहिए. हमारा रिसर्च का स्कोप क्या है वो भी हमने पहले डिफाइन कर लेना चाहिए. देन ओनली you can stop at certain step and then you can conclude your research. So these are the some important characteristics of the research we can say. So these characteristics you can remember. पर्पज यू. So there हमारे रिसर्च का जो पर्पज है वो फिक्स होना चाहिए. देन इट इज कंट्रोल्ड. वॉट एवर वी आर डूइंग इट शुड बी कंट्रोल्ड. देन इट शुड रिगरस. हमने इसके पहले भी देखा है इसलिए. देन इट शुड बी साइंटिफिक सिस्टमेटिक एंड इट शुड बी वैलिड एंड वेरीफाइबल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने रिसर्च किया यदि उसको किसी ने वेरीफाई करने की चाह, जो मैंने बताया वाले तरीके उसको इस्तेमाल किया तो वो उसको भी वेरीफाई करते आना चाहिए. उसके लिए भी वो वैलिड रहना चाहिए. इन दैट वे वी हैव टू कैरी आउट द रिसर्च. So that is also one of the important characteristics of the research. जो भी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग वो वैलिड और वेरीफाइबल होना चाहिए. इट शुड बी क्रिटिकल. जनरलाइज थिंग यहाँ पर हमको फोकस करके कोई फायदा नहीं है. यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए हमारा किसी भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स का. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट इट शुड बी एम्पिरिकल. सो इफ यू वांट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स सो वी कैन रिमेंबर दैट VC से PCR. यदि इस कीवर्ड को यदि आपने ध्यान रख लिया सो यू कैन अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च. सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड इन द डेप्थ दैट रिसर्च मस्ट बी पर्पजिव. हमारा जो रिसर्च है ये पर्पजिव होना चाहिए. इसको हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. सो ऑल द थिंग्स नाउ वी हैव कवर्ड इन सम ऑफ द प्रीवियस साइट्स. देन नेक्स्ट इज इट मस्ट बी ए कंट्रोल्ड वन. There we should adapt some of the social or scientific ways for doing all these things so that हमारे जो भी एक्ट है वो कंट्रोल्ड रहे. Then it should be rigorous. ये भी हमने देखा है कि जो आपको चाहिए आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होगा उसके सभी प्रकार के जो एस्पेक्ट्स है उसको हमने एनालिसिस करके छोड़ना चाहिए. So rigorous efforts are required to solve the research problem. देन इट शुड बी सिस्टमैटिक. वो भी हमने देखा है कि जो डिस्टिंक्ट स्टेप्स है वो यदि वेल आइडेंटिफाइड है सो वो एक्टिविटी को हम लोग रिसर्च बोल सकते हैं. देन इट शुड बी वैलिड एंड वेरीफाइबल. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. किसी भी रिसर्च को हम लोग कोई भी वैलिडेट कर सकता है. इस तरीके से वो रिसर्च यदि हुआ है उसकी जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स है वो इस तरीके से ही हमको हमारे रिसर्च थीसिस में रखने पड़ेंगे ताकि उसको रीड करके कोई भी उसको वैलिड या वेरीफाई कर सके. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी ऑफ द रिसर्च. यदि किसी ने रिसर्च किया और वो यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको वैलिड या वेरीफाई नहीं कर सकता है तो उसको हम लोग रिसर्च नहीं बोलेंगे. दो देयर मे बी सम कॉमन एक्टिविटीज जो हम लोग रिसर्च में भी कर रहे हैं लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते. सो इट जस्ट मे बी द सम ऑफ द एक्टिविटीज वी कैन से. एंड देन इट मस्ट बी ए क्रिटिकल. दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि वहां पर हमको जो रिसर्च हमने किया है वहां पर कई सारी चीजें हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है. सो वी हैव टू सी दैट प्रोज एंड कॉन्स आर देयर. एनी थिंग्स वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट तो उसके लिमिटेशंस है क्या, यदि है तो क्या है, या उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है. सो वेरीफाइंग द एवरी फैक्ट इन द रिसर्च ये काम हमारा क्रिटिकली होना चाहिए. कोई भी चीज को आप सभी एंगल से जितना अच्छा ज्यादा टेस्ट करेंगे देन यू कैन फॉर्मुलेट द न्यू फैक्ट्स which are more reliable, which are more useful. So in that way the research must be critical. Already we have discussed that research must be also empirical, and in that way if we talk about the stages of the research, हमने 6 stages देखे थे.
इसी को हम लोग यदि थोड़ा सा और बाइफर्केशन करके स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पर 10 स्टेप्स अलग अलग मिलेंगी। यदि हमको हमारा रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है तो पहली स्टेप हमने देखी थी, वहां पर हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम करेंगे। ये रिसर्च प्रॉब्लम फिर हमको अलग अलग एरिया से कहाँ से आ सकते हैं वो हमको देखना है। सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो कैरी आउट द गैप एनालिसिस, you can visit to the various industries, you can read some of the articles where you can find out there are some problems in the society, and to address that problem also you can take the research topic. Then for all these things next step is that is literature survey. यदि हमने कोई डोमेन एरिया स्पेसिफिक डिसाइड कर लिया और हमारा रिसर्च प्रॉब्लम यदि डिसाइड हो गया तो फिर हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटाबेस इज अवेलेबल इन टुडेज इरा। हमारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वर्ल्ड में कई सारे बुक्स, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स, एंड देयर आर सो मेनी स्कॉलरी थिंग्स आर देयर अवेलेबल नाउ डेज ऑन द इंटरनेट ऑल्सो। सो वहां पर हमारा एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे हमको करना होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट step in the today's research work. Then development of the working hypothesis. अब आप लिटरेचर रिव्यू जब कर लेंगे या हम लोग लिटरेचर को रेफर करेंगे, so then you can very well define the your hypothesis, whatever the research problem you identified, उसके लिए हम लोग हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है वो हम लोग बना सकते हैं। Once it was done, then the important steps come, that is preparation of the research design. हमारा हाइपोथेसिस बनने के बाद में उस हाइपोथेसिस को मैं कैसे आगे मेरा रिसर्च जाने वाला है और कैसे मैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के रिजल्ट तक कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए मेरा रिसर्च डिजाइन क्या है। सो रिसर्च डिजाइन आल्सो कुड बी वन ऑफ द टॉपिक इन अवर दिस वर्कशॉप। सो रिसर्च डिजाइन तय करना ये हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है फिर, और इसके लिए भी आपको फिर अलग अलग रिसर्चर ने जो भी काम किया है उसको रेफर करना पड़ेगा। वहां से हम लोग पर्टिकुलर हमारा जो फोकस है उसको चूज करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिसर्च मेथड या रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च टूल्स, वॉट एवर दैट थिंग्स वो मैंने करना चाहिए, और वहां से आपका रिसर्च डिजाइन तैयार हो सकता है। वंस द रिसर्च डिजाइन वाज फाइनलाइज, देन वी हैव टू क्रिएट द दैट सैंपल डिजाइन। फिर हमको एक बार उसका वो रिसर्च डिजाइन के हिसाब से एक बार करके देखना पड़ेगा कि इससे हमारा ये काम आगे जाएगा कि नहीं जाएगा रिसर्च वर्क। वंस दैट रिसर्च वर्क नाउ इज गोइंग ahead and again, so then we have to go for exploring and collecting the more data regarding the facts and finding. So data collection is also one of the important tasks in any of the research. Nowadays there are many websites are there and there are many tools are there, that is also one of the important areas. Data collection कैसे करना है and authenticate data कैसे मिलाना है, that is also one of the important step in our research. Otherwise हम लोग रिसर्च को ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाएंगे if you have a less data. Then next step is then execution of the experimental work. There are many scientific domains are there where we have to actually conduct some of the experiment. Engineering और physics, chemistry, mathematics, biotechnology में industry oriented problem में हमको experimental work भी करना पड़ सकता है. So that will be your next step then. And then once you are started your experimental work, then again new data you will generate, new facts you will get it down, note it down, and based on that then you can analyze. Once the analysis is done, then you can formulate the result for your research work, and based on that then we can go for preparing our thesis report. So 6 distinct steps are there, but that you can bifurcate these 6 steps into the 10 steps, and then step by step we can cover our research. So this is the, you can just understand in the simple way कि हमारा जो रिसर्च प्रोसेस का चार्ट है वो इस प्रकार से हमारा जाएगा. So there are 3 activities: review of concept and theories, review of literature, and review of previous findings. So these are the parallel activities going throughout the research work, and then next step we can follow one by one, and then we can interpret our results, and then we can formulate the facts and finding or result for our research. So here you can just study, these are the some of the charts where you can understand the 8-step model of the research. So these 6 steps, somebody say can there 10 steps, somebody can say 8 steps, but they are all around same. The procedure is now well defined for the research. So we can study these steps, and accordingly यहाँ पर
अलग अलग डोमेन के हिसाब से हमारी यहाँ की कुछ स्टेप्स छोटी होंगी और कुछ स्टेप्स हमारी बड़ी होंगी. दैट इज ओनली द डिफरेंस. जो 10 स्टेप भी हमने देखा है वहां पर भी हमारा वही होने वाला है कि साइंटिफिक रिसर्च है तो वहां पर एक आध दो स्टेप्स थोड़ी छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी. इंजीनियरिंग रिसर्च में अलग होगा, थेरेटिकल रिसर्च में कुछ अलग होगा. लिटरेचर रिव्यू के लिए हम लोग जो हमको डाटा मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड दैट which step is small and big, and accordingly then you can identify that which exact research process you can follow for your things. So I think that the presentation is so huge. So can we stop for the today's presentation here, madam? No, sir, you can continue, sir. It's very informative, sir. You can continue. It's not research methodology. This topic itself huge, and we Yes, are just having such a capacity to bear the weight of huge ones. Sitting over here, all the researchers and professors are sitting over here. There is no, I think there will not be any problem to. So now the important area now we will see towards that the difference between the research method and research methodology. These are the two terms, but they are feeling some identical. हमको इसमें हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. रिसर्च मेथड क्या है और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है. So here you have to understand, with this chart you can understand when we talk about the research method. So it pertains to the method which is researcher employs to undertake the research process to solve the given problem. Method किसी एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. But when we talk about the research methodology, it is the study of methods so as to solve the research problem. तो यहाँ पर दोनों का भी अल्टीमेट एम अलग अलग है. रिसर्च मेथोडोलॉजी का एम है हमारा कि हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाए. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ओनली रिसर्च मेथड, तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए उसके लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट वी कैन टर्म एज द रिसर्च मेथड. सो इन द रिसर्च मेथड, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स that are applied during the course of studying the research problem, that we can include. But in the research methodology, we can say that it is science of learning the way research should be performed systematically. रिसर्च मेथोडोलॉजी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको सिस्टमैटिक वे से कैसे लर्निंग करते हुए हमारा रिसर्च कंप्लीट करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलेगी. दैट इज वी कैन टर्म एज research methodology. Research method, it covers various investigation techniques. That is the important thing. But in the research methodology, it consists of the complete approach, aligning the towards the alignment of the purpose. हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए रिसर्च के, उसको पूरा अचीव करने के लिए whatever the steps we have identified, वो हो गई हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी. लेकिन किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए हमने कुछ तो भी टेक्निक को हमने यूज किया और वहां से हमने जो भी वर्क किया, सो दैट इज यू कैन कॉल इट एज अ रिसर्च मेथड. सो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स एंड द स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. सो वी हैव टू गो डीप इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. That research method ये अलग चीज हो गई. This is one short area was there, but research methodology is the complete area where we can complete our research work. So that way, this is again there are many areas are there. तो वहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल के जरिए भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग रिसर्च मेथड बोलेंगे कि इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलेंगे. So this we have to again explore with the help of various examples, and then we can understand that there is a difference between the research method and research methodology. So here, there again, now we will cover some of the topics where we can say that टू टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स आर देयर. रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पर करेंगे. सो वन इज रिलेटेड टू द स्टेट और नेचर ऑफ द सिचुएशन, वन रिसर्च प्रॉब्लम, एंड अनदर इज मे बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स.
सो रिसर्च प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हम लोग दो टाइप से उसकी कैटेगरी कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप है हमारे रिसर्च के अंदर कि हमारा पहले प्रॉब्लम इतना वेल डिफाइन यदि रहे तो हमारा रिसर्च जल्दी कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा, एंड इट कुड लीड टू द गुड कंक्लूजन। तो ये होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेप है हमारी कि जहाँ पे हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो हमने वेल डिफाइन करना चाहिए। एंड फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसका नेचर कैसा है। So state or nature of the situation we have to understand, and then another way is you can understand the relation between the variables. So based on that, then we can identify the further procedure for our research. So what is the what is the your research domain? इसको भी हमने पता करना चाहिए। Whenever we are finalizing our research topic, तो वहां पर हमको ये डिसाइड होना चाहिए कि मेरा जो टॉपिक है वो कौन से डोमेन से आ रहा है। एंड इन दैट डोमेन देन नाउ यू हैव टू पर्टिकुलरली वर्क और गो इनटू डीपर एंड डीपर। सो डोमेन एरिया हमको वेल आइडेंटिफाई होना चाहिए। वंस द डोमेन एरिया वाज आइडेंटिफाइड देन वी कैन गो इनसाइड दैट टॉपिक एंड देन वी कैन थिंक अबाउट दैट क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। वो डोमेन एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद में आपको पता चलेगा कि व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ योर रिसर्च। वो स्कोप जितना अच्छा आप डिफाइन कर सकते हैं उतना अच्छा आपका रिसर्च का प्रॉब्लम आप फॉर्मुलेट कर पाएंगे। सो हियर द इंपॉर्टेंट टास्क इज टेस्टिंग ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। रिसर्च के लिए हम लोग प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में काफी बार ऐसा होता है कि जो रिसर्चर है वो हमको पीएचडी कंप्लीट करना है, भाई रिक्वायरमेंट है, और फिर क्या है तो गाइड मिल गए हमको, लैब भी मिल गई, तो एक टॉपिक ले लिए एंड वो टॉपिक को बिना लिटरेचर रिव्यू किए हमने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरा ये रिसर्च का टॉपिक होगा करके। और फिर वो रिसर्च के ऊपर जब हम लोग रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, दैट इज फिजिबिलिटी टेस्टिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका पीएचडी का टॉपिक फाइनल होने के पहले आपने फिजिबिलिटी टेस्ट करनी चाहिए। इट मीन्स दैट वी हैव टू स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च वर्क विदाउट हैविंग द परमिशन फॉर दैट रिसर्च। आपका उसमें टॉपिक में पीएचडी आगे जाएगा नहीं जाएगा, गाइड मिलेगा नहीं मिलेगा, लैब रजिस्टर होगी नहीं होगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, वो ऑटोमेटिकली हो गए आगे। बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द टॉपिक, thereby you will know that ये टॉपिक में क्या डेप्थ तक मुझे जाना पड़ेगा, क्या स्कोप रह सकता है, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है और इसकी फिजिबिलिटी है क्या, व्हाट इज माय नॉलेज, मैं इसमें कितना कंट्रीब्यूशन देने वाला हूँ, या उसके लिए जो रिक्वायर रिसर्च फैसिलिटी है वो मेरे पास अवेलेबल है क्या, मेरे कॉलेज में अवेलेबल है क्या, मेरे आसपास के इंडस्ट्री में अवेलेबल है क्या, उसके लिए लगने वाली मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट क्या रहेगी, उसके लिए कॉस्ट क्या लगेगी, और वो कॉस्ट भी मैं बियर कर सकने वाला हूँ क्या। So all these topics comes under the feasibility. So dear friends, it is very much important that whatever the topic you are trying to choose, वहां पे सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी आपने टेस्ट कर लेनी चाहिए। यदि वो फिजिबिलिटी आपको लगती है यस आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स और रिसोर्सेज आर अवेलेबल, देन यू कैन वेरी वेल डिफाइन योर प्रॉब्लम एंड देन वो प्रॉब्लम को आपको फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन अगेन फॉर दैट यू हैव टू टेक द योर रिसर्च वर्क अगेन, आगे ले जाना पड़ेगा हमको, लिटरेचर रिव्यू हमको कैरी करना पड़ेगा। देन वी हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द नॉलेज डाटाबेस, वी हैव टू स्टार्ट द फर्दर स्टेप्स ऑफ आवर रिसर्च सो दैट you could get the proper understanding of your problem. And once the problem was understood properly and if the solution is known or we want to find out the solution, then we can rephrase our problem statement into meaningful terms. फिर हम लोग हमारा रिसर्च का जो टाइटल है वो हम लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि ये ऐसे में करके ये चीज होने वाली है करके। सो दिस इज द वन फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट कि हमको हमारा जो रिसर्च का प्रॉब्लम है वो हमको अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करते आना चाहिए।
Sir, किसी का just is there any query? Because we are exceeding by 20 minutes. If there are any queries, then we'll preside, Corpe sir will preside this session number 2. Yes, sir, please. Sorry, because there is battery problem. Somebody is asking for the, there is a network issue and something. It's very nice presentation. Is the Corpe sir is available over there? So, madam, just in 2-3 slides, I will just sum up my session. Yes, yes, and yes. then we will stop here. Yes. Then, dear friends, once the problem you are decided, then important task for the researcher is then the important task is research design. So here आपको यदि आपका रिसर्च का टॉपिक जल्दी फाइनल करना है, so I have said that first you must be very much clear about your research problem, and then you have to start your research design. रिसर्च डिजाइन आपका जितना क्लियर होगा उतने जल्दी आप आपके गाइड को या आपके जो एक्सपेरिमेंटल वर्क्स है या फिर आपका जो फॉर्मुलेशन है या जो भी आपका स्कोप है या जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको वेल डिफाइंड कर पाएंगे. सो व्हाट एवर नाउ आई हैव डिस्कस, तो आपका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वो आपने फाइनल कर लेना चाहिए आपके रिसर्च के लिए. उसके लिए कितना मिनिमम टाइम आपको लग सकता है, मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है वो आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए. मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर क्या क्या रहेंगे, that you should be write down on your notebook in the written format. That should not be in our mind only. That should be in the written format. Then for what are the instruments are required, what are the cost of that instruments, where the labs are there, where these instruments are available, do I have a knowledge about using that instruments and test the something what is required for my research. So all these things we have to verify. And then what are the possible test procedures required. वो टेस्ट प्रोसीजर यदि मुझे पता नहीं है तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड हैंडबुक्स एंड कोड बुक्स आर देयर वेयर दिस टेस्ट प्रोसीजर्स आर मेंशन्ड एंड हाउ आई कैन लर्न दैट आल्सो वी हैव टू डिसाइड. एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द फिजिकल मटेरियल रिक्वायर और फैसिलिटी रिक्वायर, फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर, एंड देयर ऑन देन वी कैन डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ योर रिसर्च वर्क. एंड देन व्हाट एवर द पॉसिबल वेरिएबल्स आर देयर, दैट आल्सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर based on your literature review. If these things are available with you, then हम लोग हमारे रिसर्च का डिजाइन अच्छी तरीके से कर सकते हैं. So with this you can plan your research design and then you can proceed for your work whatever the now steps we have identified. Based on that we can take each step completely and then we can complete the research. But now in the today's world, we have to also understand that there is a very much important role of ICT in the research. So research जो करने वाला व्यक्ति है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि उसको टेक्नोलॉजी के साथ में पैरेलल में चलना पड़ेगा. So any researcher cannot say that I will not use the ICT technology nowadays. आज के इसमें तो किसी भी सेक्टर में हो, I am talking about even मराठी, हिंदी, इंग्लिश या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में हमको रिसर्च यदि करना है तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए. सो आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ द रिसर्चर्स आर देयर, दे जस्ट स्टार्ट डूइंग द रिसर्च वर्क एंड दे आर नॉट नोइंग द मेनी ऑफ द ICT टूल्स and thereby then they face the problem during their execution of the PhD research work. So these are the there you can see that there is lot many help you will available, make it available on the internet. रिसर्च के लिए कौन से टूल्स हमको लगते हैं उसकी नॉलेज बेसिक हमने ले लेनी चाहिए. once that you are done then it is very easy for us nowadays to formulate our research problem and then complete our research work. So for the today's presentation, I have tried that whatever the understanding of the research concept was there that I have put before you. In the furthermore lectures, you can again go into the deep understanding. There are many other research scholars are there. There are so many experts are there from various areas.
they are guiding you throughout this workshop regarding all this research and research methodology. And I hope that all the participants here, those who are now going to wish to complete their research work in the near future, मैं उन्हें काफी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका रिसर्च वर्क जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा होने के लिए मेरे सारे टीम के तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूँ. And again, I will just want to share one thing that there is one email ID khandwesar@gmail.com. आप किसी भी डोमेन से हो, यदि आपको इसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, so I feel that you can just mail me regarding what help you are required. So I will try to see that things are available, or I will make it possible with my approach. मेरे पास में जो मेरे गुरु है, मेरे जो कलीग्स है, मेरे जो फ्रेंड्स है, and there are so many people are there with us that we can help to each other. उनके जरिए हम लोग हमारे रिसर्च वर्क को हम लोग और अच्छा बनाने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा. So you can just for any type of help related to your research work, you can just mail me, and then we could see that we can do some of the fascinating things for our betterment of the mankind. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. धन्यवाद सर. Please put your mail ID on the chat box, sir. Yes, so anybody Yes. can note. Yes. Madam, continue. रिसर्च कन्सेप्ट, संशोधन संकल्पना या विषयाला घेऊन डॉक्टर प्रवीण खांडवे सरांनी खूप छान, म्हणजे इतका कठीण विषय अतिशय सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी समजावून सांगितला आणि वेगवेगळे उदाहरणं देऊन सांगितले. सरांचा म्हणजे संशोधनाचा जो आवाका आहे तो फारच मोठा आहे खरं. म्हणजे सरांचं वॉटर कन्झर्वेशन असेल किंवा मग सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, एनर्जी कन्झर्वेशन असेल, ग्रीन ऑडिट असेल, यामध्ये त्यांची विशेषता आहेच. आणि सर, आजचाही विषय आपण खूप चांगल्या पद्धतीने मांडलेला आहे. सरांना मी या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद देते. या ठिकाणी आपल्यासोबत सन्माननीय डॉक्टर गजानन कोरपे सर जोडलेले आहेत, प्राचार्य श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय अमरावती. रसायन शास्त्र हा त्यांचा विषय आहे आणि मटेरियल सायन्स मध्ये त्यांचं खूप मोठं असं काम आहे. अतिशय कर्तव्यदक्ष असणारे, कुशल प्रशासक आणि उत्कृष्ट संघटक असणारे सन्माननीय डॉक्टर कोरपे सर आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. सरांना मी आमंत्रित करते. डॉक्टर कोरपे सर. Namaskar, sir. Welcome. एक मिनट, just sorry sir. Before saying goodbye to all of you, just I could share that one of the important thing. My domain area is environmental engineering. So all the researchers are available here. मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए खुशी होती है. So I just share that environment engineering, solid waste management, hazardous waste management, disaster management और environment management, rain water harvesting, water conservation सेक्टर में यदि आप मुझे कुछ भी हेल्प चाहते हैं, so I am ready for that. By saying these two words, the organizers has given me chance to interact with all of you. So thank you for all of you for that, and goodbye from myself here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Please, Koorpe sir. सरांना या ठिकाणी आमंत्रित करते सर. Koorpe sir, unmute करा sir तुमचा mic unmute. Am I audible now, madam? Yes, yes, sir. Please. So first of all, I'm very sorry that I joined quite 10-15 minutes. I was late because of some reasons. I would like to congratulate Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya for many things. One among is the organization of this national workshop that is sponsored by ICSSR. Then just received a very nice grade, A grade by NAC Bangalore, and also to Dr. Praveen Khandwe sir. It was really a very knowledgeful lecture on behalf of him.
Almost he has covered almost all the topics, right from the meaning of the word research to the various steps involved in the research, how one should go with the research topics, how one should select the research topic, and up to the award of degree, I think. So along with publications and each and every thing he has covered in his knowledgeful lecture. It is really great to hear him. I don't think any of the terminology or any of the part he must have missed in his lecture of, I think so, more than 1.5 hours. So I'm thankful to sir on behalf of the organizers. And again, I congratulate the principal of Matoshree Vimalabai and the staff. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. थँक्यू सर. आणि यानंतर आभाराचं पुष्प, शेवटचा टप्पा म्हणजे आभाराचा, आणि आभारासाठी मी डॉक्टर रुपेश कावळे सर यांना आमंत्रित करते. धन्यवाद मॅडम. रिसर्च वरती जे कार्यशाळा आमची 10 दिवसाची होत आहे, आज त्याचा पहिला दिवस, आणि पहिल्या दिवसामध्ये 2 सेशन्स या ठिकाणी घेतलेले आहे. दुसऱ्या सेशन मध्ये डॉक्टर प्रवीण खांडवे सरांनी रिसर्च कन्सेप्ट वरती फार चांगला व्याख्यान या ठिकाणी दिलेलं आहे. 13 डिग्र्या त्यांना प्राप्त आहे आणि खूपच नॉलेजेबल पर्सन म्हणून सगळ्या पार्टिसिपेंटनी त्यांच्याकडे म्हणजे असे एकसारखं लक्ष देऊन सगळं त्यांचं व्याख्यान ऐकलेलं आहे. मी महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि या सेशनचे जे अध्यक्ष होते डॉक्टर जी कोरपे सर, प्राचार्य श्री शिवाजी सायन्स कॉलेज अमरावती यांनी आपले अध्यक्षस्थान भूषवले, याबद्दल मी त्यांचाही आभार व्यक्त करतो. संचालन डॉक्टर मंदा नांदुरकर यांनी केले, त्यांचं पण मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. या संपूर्ण याला हाताळणी माननीय प्राचार्य डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम यांनी केली, त्यामुळे मी त्यांचेही आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि आजच्या सेशनला सर्व शिक्षक व विद्यार्थी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिले, त्यांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने आजचं सेशन या ठिकाणी समाप्त झालं असं घोषित करतो. त्यापूर्वी सर आता एक सेकंड सेशन जे उद्याचं आहे पुन्हा एकदा रिपीट मला असं वाटतं सगळ्यांसमोर करूया, आणि वेळेच्या 10 मिनिट अगोदर सगळेजण जॉईन होणार आहेत. सेशन अगदी वेळेवर सुरू होणार शार्प 12 वाजता. आणि उद्याची घोषणा कोण करतंय? पहिलं सुब्बाराव सरांचं आहे, जे ही इज रिसर्च ट्रेनर फ्रॉम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, and he will speak on ideation and research, and there's one of